Hello, Miss Marilyn. I cannot hear you. I need to ask. Hello. Can you hear me now? Yes, I can hear you now. Nice. I'm nice so happy to see you. Maybe I'm going to give some light. Yes, it's better like that. It's much better. Алло, мамуня, привет. Ай, сейчас. Привет. Привет. Hello. Экран стал. How are you, Miss Maria? What's going on? Okay, I'll leave you for a while because I need to prepare some documents and stay mute. I will be connected.
Good morning, Mr. Tom. Hi. Hi. He's coming. He'll Hello, be Sherry. How Hello, are you? Miss Sherry. Good, good. How are you? Very good. How are you? Good, good. All is good. We're getting ready. Sharp at 8 o'clock of the year on time. We will start. So don't Yeah. hurry. I just wanted to check if everything is working from your side. Yes. If we play music, can we share the computer sound? Sure, I will make you a co-host. Okay. Hello, Mr. Tom. Hello, good morning. Bravo! Buon sec. No, no, merci. Okay, so I made you a co-host. You may try to see if everything is working correctly. Yes, it's good. I will do it now just so I don't forget. I don't think I met Dr. Uma. Hello, sir. Yes. Yes, of course. And then on the left, we get you. Marie Helena. Is that on there right now? Yeah. Hello, Michelle. Hi. Hello, Miss Uma. Hello, Dr. Uma. Hello, hello. Hello, how are you? I think I saw you last Zoom. I think we met, yes. Yes, we met last time. Yes. And who's the person on the left? Yes, from Oh, Marie Helena. right, Helen. Yes, where are you right now? Maria? Do you speak English? No? Oh. Անահիտ ով է այդ ծաղկոմի երկարմաս աղջիկը? Dr. Maria de la Veau, she's, yes, I will unmute her. Please represent yourself, Miss Maria. She's, Hello, everybody. I am from France in Britannia, and I'm the president of the Finisterre section of CID. Okay, Nice to meet you. Nice to meet you. she specialized on ancient Greek dances and ancient Greek culture, songs, history, philosophy, everything that is dedicated to the ancient Greece. She knows ancient Greek language as well, and she's a professor, very unique person who is carrying a huge knowledge on Hellenistic period. Thank you very much, there, Anait. Present day Greek dance that's old, like dances from Thracia, from dances from Pondus, those dances, or even older than that. Your specialty is beyond, because they are doing old dances in Thrace, in Macedonia, in Pondus. What are the dances you specialize in? I study all the dances of ancient Greek. I'm not specialist of an area, but I know well all the ancient Greek dance. But ancient Greek dance are not the traditional Greek dances. It's not exactly the same. Sometimes I compare, but it's not the same. Ancient Greek dance, it's before Christ, at the 5th or 4th century before Christ, you see? Wonderful, wonderful. How do you find these dances if there's no films? How do you know how they danced in the 4th century? Is it just speculation? Oh, a lot of dances, war dance, dance for gods, Dionysiac dance, and
In Xenophon Anabasis, there are a lot of war dances, and it's a meet between Greek and foreign people. It's very interesting. It's very interesting, but when when Xenophon speak about Armenia, he doesn't speak on dance. It's Yes. it's a very interesting meeting between Greek and Armenian people, but in this part there is no dance, and after they are meeting with other peoples, and sometimes there is dance and effect. And Xenophon is writing at the at the 4th century, the beginning of 4th century before Christ. It's very interesting here. The people they meet, the old people, they're like me. I'm an old person. Yes, Xenophon meet Karduk, which are the ancestors of Kurd. Oh, yes. Well, you mentioned goat dances. You mentioned dances in nature, other animal dances. Yes, of course. There are also animal dance. Also because there are a lot of Greek ancient Greek dance. Alkis Raftis wrote a very little book on ancient Greek dance. Ուրեմն Անահիտ շատ կարևոր է այս դիանթանի բարերը, որտեղ մենք շատ ունենք։ Իհարկե, փագան ժամանակներից եկած հելենիստական ժամանակներից առաջ եկած նույնիսկ բարերն այնք ուսումնասիրում ու շատ հետաքրքիր։ Շատ հետաքրքիր է, շատ կարևոր, որտեղ այդ դիանթանի բարերը այդ չոբաները ապարում են, նայում են ամեն օր, 1000 տարի ոնց կքայլի, ոնց կկայնի։ Ancient Greek classical dance, yes. Կարևոր բարերը, որտեղ մեզի կտա այդ բաբությունը այդ բարերը, շատ կարևոր պահենք, չի կա փոխել ոչ մի բան։ Նաև որ բեմադրիչները, եթե լավ բեմադրիչ է, ինքը կարող է այդ բարերը դնել բեմի վրա եւ շատ հետաքրքիր կլինի։ Պետք չի կա ոչ մի բան փոխ։ Բայց բեմադրիչը խելացի պետք է լինի։ Այո։ Mr. Tom Bozigyan, Miss Marie Hélène is a dance researcher, the person who has preserved and spreaded Armenian traditional dance, information that many people did not know correctly, because during USSR period, most of the dances were made as choreographies, and people thought that choreography is the national dance. But Mr. Tom has the information that is about traditional and national dance, traditions, songs that has nothing to do with choreographies, and has spread this information and is spreading till now. Thank you very, very much. I don't know every dance. I know 425 dances, but there are many more that have moved on. People have passed away and took away very, very excellent old dances, meaningful dances, and we've lost them. But I go back to 1944. 1944 is when I started at the Armenian church every Saturday at 10 o'clock in the morning until 1 o'clock in the afternoon, Fresno, California. 1944, there were still many, many strong dancers who had come from the massacres, who had come from 1895 to 1922. And we've kept a lot of those dances, but unfortunately, many dances have passed away, have gone with their dancers. We don't have them anymore, but we have dances that represent every section, all the way from Iligia all the way north to Hamshen. We have a lot of dances. If we can keep those dances, I think this is with the organization UNESCO and with other organizations and with Gagi Kinosyan and even with ensemble people. I know they love
the Armenian traditional movement, the Armenian traditional song, costumes. I know they do. We just have to all gather in meetings to share this. Cannot be separate. So we have to share all this information. I have with me also other people from America, because the United States is a very important country, because after 1895, many Armenians came to America, did not go or repatriate to Armenia. They came here, especially the Kharpert Armenians, the Sepastati Armenians. Many of the Erzurum Armenians went to Russia. Gagik Inosian is one of them. Others came from close to the border, which is today eastern Turkey, and so we have a mixture. And so we want to share these. And so I think I did a good job what I could do to maintain these dances from 1944 to 1949. Those 5 years were very important years for me. And I see Carolyn has just joined us. Thank you. Carolyn is another Armenian born in the United States and is interested in the preservation of original Armenian song and dance. I was thinking Avantakan Parera. Եվ իրեն թարգմանչուի է հոնը, ուրեմն շատ լավ, հայրին խոսենք թարգմանի, bravo. So I'll let you respond, anybody who wants to ask any questions, because those 5 years, I learned many dances of the Mush Armenians, of the Sepastati Armenians, the Erzurum and Yerzinga, Kagi Armenians, Kharpert. My mother's side is Kharpert, my father's side is Alashkert. The Alashkert Armenians moved into Armenia, into the northern villages in Shirak province near Leninakan, and those Armenians are Catholic. We call it Frank Hayera. They moved there and they still live there in towns of Gharakh, Tepadolag, Barnigyu, Kaftarlu. These names of all Turkish names, and now they've changed them, but those are the original names. And my mother's side are all Palu Armenians from Kharpert. Don't forget, Kharpert has changed. The name is now Harput, changed by Ataturk during his time. And so the name is, the meaning is lost. Kharpert means the fortress of rock. But you ask any present-day Turk, they don't know what that means. Because the name is changed, because he took all the gh, and he cleaned up the language, according to him. He cleaned up the Turkish language. So we don't have original names. They've changed them. Sepasya became Sivas. No more Sepasya, Sivas. Look at all the names. Diktanager became Diyarbakır. They changed the name. So we have to keep those names, because along with the dances go the name. So we have a big project and we have a lot of people interested in doing it. So I would like to hear what some people have to say. Many people in the meeting are driving. That's very interesting. Everybody's driving. Let's get some Gagichan or Shatka, Eko Nero or Hima, Zakir Naimin, Yakushumen. Ես ես հասնում եմ տեղ, ես վաղը դասախոսություն ունեմ, պարը, տարազը և ինքնությունը, դրա համար ընդեղ նյութեր էի պատրաստում վաղվա դասախոսության համար, ուշացա մի փոքր, բայց եսա կհասնեմ տուն հանգիստ խոսեմ ձեզ հետ։ Շատ լավ, ուրեմն ես ժողովը վերջացավ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժողովը վերջացավ, հետո դու կարաս ես մասին պատմել ես բաղը։ Ինչի մասին։ Տարազների։ Ես ասեմ ինչ որ կսեն, էգողները, ով որ հիմա whoever wants to speak, հիմա թողի some answer. Whoever wants to say something about that, so we want people to share their thoughts about traditional song and dance. Something just Armenian, right? Anahit. It's not any other country, it's just Armenian, right? This is an Armenian seminar. Ուրեմն այս հայկական սեմինարն է եւ կարեւոր ինչ նրանք Mr. Ginosian will join from the home in 10 minutes.
he has called and told me about that. Պարոն Գինոսյանը կմիանա տնից արդեն ավելի հանգիստ կերպով 10 րոպեից։ Մենք սպասում ենք մի քիչ դոկտոր Ռավտիսին, որովհետև դոկտոր Ռավտիսը գրեց, որ որոշակի տեխնիկական խնդիրներ ունի։ Աթենքում այդքան էլ լավ չի ինտերնետն աշխատում։ So we're waiting for the president of the International Dance Council, UNESCO, Dr. Alkis Raftis. He has some technical problems. Well, actually 5 more minutes we will wait for him. If he will not be able to join, he is giving his big welcome to everyone. And we will start our seminar until then, which means until 8:10 with Yerevan time. We are now in formal, we can talk in formal format. So you're free. Yes? Anna, may I ask who's attending? I see Susan. Hi, Susan. That's also a specialist in a collection of original Armenian dance out of Boston, Massachusetts. I'd like to know some of the other people. Gamlet, or Anesyan Gamlet. Are we Mengzanoting? Yes. Barev Hamlet, Barev Des, Barev Des. I just like to know what field they're in. Anna. He's from Ukraine. He's representing Kharkov city and he has a dance company in Kharkov. And during last teleconference, he was with us. He joined the teleconference. He was talking there. Maybe perhaps this is where you remember him. I think I remember him, and I wanted to share with him the story of those Armenians who came from Kharkov in 1949 as DP, displaced persons of World War II, and many of them settled in Los Angeles, California. So we have many, we call them Rusohai, Russian Armenians who speak Russian at the home. And of course, they speak with the dialect of Kharkov, Havarit, on Havarit, on the Havarit, I sing in who else do we have here? The lady to his right, next to you, Garik? Garik? Karik, she's the president of the Vanadzor section, and she's the director of Nairi Dance Ensemble in Nizhny Novgorod city in Russia, and also she's my mom. Oh, your mother. Yes, my mother. Привет, как дела? Все хорошего и доброго. Спасибо огромное, очень рада вас увидеть. Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար. And person down underneath on the right, the white shirt. Mr. Jacques, Michel Jacques, is the president of Hallandale section, Miami. By the way, we're going to have a congress in November, and he will tell about this event sooner, because the seminar will start with your speech, with a speech of Mr. Ginosyan and the speeches of the presidents of the CID section, and then we will give the voice to all participants. So, Yes. hello, Michel, hello. Wonderful. Well, they're mixing up here. There's a lot of faces. Others, the person. I just want to know who's attending, because I always have a story if Armenians who come from there or whatever. So I want to share that. The person right here, what's his name? iPad. It says iPad on it. You may change your name, please. Yeah, I think I have given the possibility to change your name. Yeah. Hello, everybody. My name is Darshan, and I'm from India. So I'm working as a dance director and choreographer in Bollywood. And I recently have been the member of CID, and this is my first Zoom meeting as of now. Welcome. Nice to see you, and welcome to the International Dance Council. Sooner, we had already, by the way, teleconferences and seminars on Indian dances. We will have also on such dances as Bollywood, also classical Indian dances. So please keep in touch, and
participate. As I may see, Mr. Ginosyan is reaching the computer. It was just like Fort Boyard. And we have Artem Hovanesyan from where is he now? What city, what country? Artyom Hovanesyan is from Greece, from Athens. He's a very good dancer. He's following all dance companies from all over the Greece. He's also dancing despite he's doing another job, and he's spreading Armenian culture, very active for preserving and spreading Armenian culture in all over the Greece. Wonderful, wonderful. I want to introduce to Gary Lynn Inanin with wife Susan, who for many, many years had the Armenian Museum in Boston, Massachusetts, husband and wife. And they're also in our summer organization, organized, actually started by Carolyn Ripkevian. I know her as Okumyan, and she's on the left that she can wave to. And there'll be one more coming in, Harutyan Robert Harutunyan. And we want to have them share something too. In the meantime, the lady to the left in the third row, what is her name? Seri Melkonyan. Вы откуда? Из России или откуда? Да, а где вы теперь? В каком городе? Я в Бургасе, Bulgaria. Ah, I'm Bulgaria, yeah. Her name is Serpuhi, by the way. Serpuhi. Serpuhi, Kairen gidek. Ayo, Եվ անգլերեն գիտեք. այնպես. Okay, so you speak English good so others can understand. You're in what town in Bulgaria? I'm in Burgas. This is by the sea. Okay, the Yeah. Burgas Armenians and the Varna Armenians, we have many in Varna. My parents are from Varna. Really? We are what's your last name? Martirosyan. That is our last name, from Varna. So there are many Armenians we know. Ayo? Ես փորձում եմ նաև կամպյուտերով միանամ, ինձ մի հատ դոստուպ կտաս, որ ես հանգիստ հեռախոսից կախված չլինեմ եւ զանգ չգա։ Անպայման։ Մի հատ կամպյուտերով հիմա մստապրոսը ուղարկել եմ։ Wow. Okay, some technical moments. Again, Gary, are you on the computer? I think we may start already because everyone is in. Yeah, well, you don't and- see my picture? We may start now, and I think everyone is in. I will wait also Mr. Gagiginosyan's computer ding. Dr. Raftis cannot join us because of some technical reasons. I will explain you briefly what will go on today for the whole conference. Let me share the desk so it will be more understandable. As you know, we have the link for this seminar where everything is included. We have put it this beautiful video that has the elements of Yarhushta dance, and the song by itself is about Yarhushta. It has the soul of Armenian warrior. If you haven't passed the registration yet, please pass the registration so you will be in touch regarding coming programs and also some information that we would like to share with you. Invitation information and the program by itself. You may see the chairperson's welcoming speech. Mr. Tom Bozikian has sent you a very beautiful speech from USA, and Mr. Gagiginosyan has sent you a speech from Armenia. We have here our
posters in 3 languages onto what we will talk today, in Armenian, English, and Russian. We talk mostly in English because the working language of the UNESCO is English. We talk in native language and in English. Whoever is having some difficulties regarding whoever has difficulties regarding the languages, please always have a translator with you, or put some automatic translator, robotic translator. So as you see here, we have the registration, and if you haven't done it yet, please do so. And of course, the works need some donation regarding the coming projects because it needs some sources. There is a lot of work being done for making us one. I would like to represent the program for today. So it had to be the speech of Dr. Raftis. He is sending his warm regards to you. We will give the speech to Mr. Tom Bozigyan, the welcoming speech of our chairperson. He is a dance researcher, specialist of Armenian dance, music, choreography, and dance ethnography. And here you may see his website. I will send all the data on the chat. Next will be Mr. Gagik Kinosyan. He will give his short welcoming speech as a chairperson as well. He's a dance researcher, and the rest I will represent when he will start to talk. The links on him. I will give a small presentation on CID UNESCO, and also I will represent the presidents of the sections of International Dance Council that are present here for today. Afterward, every person will be given from 5 to 10 minutes as a speaker to give a speech. After this, we will have some kind of conclusion, and each of a person can give some kind of feedback. And in the end, we will have the conclusion and closure. So, իմ հարցումը կընդունես, որ ես համակարգչով միանամ։ Այո. Again, some technical problems. Ստացվեց, պարոն Գինոսյան։ So, okay, Mr. Tom Bozigyan, a dance researcher, person who has preserved and is spreading information. Hello. Hello. Anna, you want me to start now, or shall I wait till you get the problems corrected with? Yes, sure. You may start. Okay. Well, I don't prepare speeches. I just speak from my heart. So it's just going to be a repeat, kind of that we did before the program officially started. My whole focus is to keep the dances, the original dances that I learned as a child from 1944 to 49. 1944, I was 6 years old till I was 11 years old. Every Saturday, I was sent to an Armenian church, St. Paul's in Fresno, California, is in the central city in the state of California on the west coast of the United States. And there, immigrants taught us song, dance, poetry, costuming, and it lasted for 5 years. I went on and off, but it was every Saturday. So I learned a lot of dances, especially from Kharpert, from Erzurum, and from Sepasya. There are other regions of Armenian, and
And the regions are very, very important because they have a style. We have to master, we have to keep, as much as I know, I've kept the style of those regions because they're different. You can have similar steps. It's how you do the steps, how you do the movements. They're not going to be the same. We're losing this now because we have only the fourth, sometimes the fifth generation. Հինգերորդ սերունդը գա։ Հինգերորդ սերունդը հոստնած հայերը արդեն ամեն բար նույնպես ապրում են։ Չկա տարբերություն, բայց պետք է լինի տարբերությունը։ So we have a big difference between the styles of Sebastian and the style of Harpert. Van. Now, I promised Anahid I was going to teach a dance. It's going to be a dance from Van, and it's called Khamkhama, from the Kurdish word Khimkhime, which means it's a woman's first name. I want to share with you that I'm doing now a Zoom with Van. And I hope that Dr. Suni will join us. I don't see her so far. And her husband, Akin. And we're doing, the next Zoom will be soon, comparing dances of Van to what I know. The Van dances I know are the dances, especially from Detroit, Michigan, and the Ghazarian family. Khachik, his father Yenovk, and his grandfather Khachik. And this goes back to 1949 when I first saw the grandfather in Fresno at the Pan-Patriotic Union of Vanetsis at their national convention. The next year he passed away. And his dances were dances like Suleimani, Kedze, Lalvan, Osana, and on and on. There's a whole list of dances. There's about 12 of them. We can keep those dances. We have a good idea. And then my comparison with the Zoom of the Van Kurds today and what they're doing. We had our first meeting, and they don't dance any of the dances I dance. Nothing. Հիմա թող ասեմ հայերեն, որ կագիկ հիմա այս Zoom-ով մենք խոսում ենք բան այս բարողները Վանում։ Եվ այդ բանեցի ինչ բար որ ապարում են, տարբեր ապարում են։ Տարբեր ձևինը տարբեր է, ոտքերի շարժը տարբեր։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որտեղ նորից պիտի հանդիպենք, հետո պիտի իմանանք ինչ բար մենք թողեցինք, ինչ բար մենք տարանք։ Այս բանը շատ կարևոր է։ Ուրեմն դրանք բարում են կարևոր որ այդ Վանեցի խումբը, Հայաստանի Վանեցի խումբը չեն բարում։ Մենք տարբեր բար բարում ենք։ Ուրեմն կարևոր է։ So this thing is very, very important to keep not only the movements but the style and the history. So every dance has to have a story, a narrative. So we have to keep the narrative as much as we have it. When you're doing a kochari, you understand that these are dances of the animal movements. Whether it's the head, whether it's the kot, I believe the Greeks call it the heel kots. Anna, you speak Greek. How do you say heel in Greek? Heel. Kots? Anna, are you? Pondians are saying this. This is a Middle Ages Greek. Yes, kots. Kots kochna, kochi masna hence. Իրանք էլ են ասում kots. Ճոճին են ասում։ Այո։ Okay, տեսար Տագիչյան, հունարենը kotsը կրունգն է։ Ուրեմն մեր kochը ղուչ, բարձկերենը այդ այց է։ Բարձկերենը ղուչ այց է, բայց հետո դուք բացում եք տարբեր նշանակություն ղուչ, or koch։ Հիմա ձեր ոնց կբացմես koch, ինչպես որ դուք սովորել եք։ Pages, այստեղ Մարիա Հելենը գրել է որ pages in ancient Greek and pagos, pages, pagos. Heel. This is how I introduce. This is the way I do my introduction speech. I like to do it, and I like to involve other people because, of course, Kagik is a specialist of Armenian regional dance and Avantagan traditional dance. So we have to share because there's a lot of misinformation. There's a lot of Kagik and I have differences in dances like the
Shabali. So this is the difference. See, when our hands go up, when we go to the right, our hands go right. When we go with the left foot to the left, our hands go left. Wherever. If I go with my right foot to the left, still my hands go right. Well, now there's others who go just the opposite. It goes just the opposite. So there's a problem there. We have a problem because since 1944, that's my first dance I learned in the rhythm of 10/8. Dum ta ta dum cha da dum cha ta dum ta. This Shabali. Ya na na na. That rhythm is counted 3, 2, 2, 3. 3, 2, 2, 3. Yerek, yergu, yergu, yerek. 3, 2, 2, uk. The Turks call it. We call it Jurjana. The rhythm is called Jurjana. Many dancers from Erzurum and from Kharpet have that rhythm. And as I give my speech, and my wife, Sheree King, who is a professional dancer, we want to show you how we do the Shabali, and then later, Gagi can describe it. You can all see us. This is a dance to the left. So, Sahkoma Gerta, Barbasha Sahkomne, Tanai Nanai Nanai, Nananaina, Yananai Nanai, Nananaina, Yananai Nanai, Nanai Nanai, Nanai. Now, we could do it this way, and this is, others have, we're going to go opposite. See, our arms are going the opposite way. Now, when that goes that way, see, I have to be conscious because our bodies are built, when you go left, your arms go left. So we have a problem right there, and for all I know, they could be wrong, the people who taught me in 1944. Everybody has passed away. I'm the only one left from that school. So we have to get this all straightened out because in 7 years I'm going to be 90. But I promise you, just like I told Anahid, that in 2028, in the region of the Mush Sasun region of Armenia, where is it? North of Yerevan. They're going to have their 200th anniversary. I already told you the last meeting that you must mark this down. Kage kuremen yergu hazar sanu tabakanin bani na yergu har tari amyak dilini to dukheto karak bakmek or the yot tari yes ampaman uzume metam. So that's what we're faced with, the styles of Armenian dance. Now, my committee can describe to you some dances too, especially for Gary and Susan Linsinanyan. They have been collecting dances in the 1970s, and they ran a museum, the Armenian Museum. You can see some of the books in the background. Gary, can you wave your hand so they all know who you are? So now we are getting together to discuss. We've already been on Zoom many times. So we can do our part here in the United States because many Armenians who have moved after the massacres, after the first one in 1895 and then on to 1915, came to the United States. And there they left their dances. I didn't see many of these dances are not done in Armenia today because they came to the dispersion, to the dispute. They're here, or they're in Beirut, Lebanon, or they're in Tehran, Persia, or they're in Urmia. They went to every other direction but Armenia. So it's going to take a full effort to keep these dances. And that includes the music. And that includes the songs and dances with no orchestra. Many dances I learned, there's no live music. Navakhum chikat, mian yerk yepar. Banaz ignore. Ta na 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 na. Nor tarn lurastatsa vor shad zugaka. Shut padrasten getagazovin akhle jan lele hay lele. They sang and they danced. No orchestra. We have to keep those. That's my introduction, Anahid.
Sorry, I don't have a prepared speech. I don't like to prepare speeches. I have to talk from the heart. So much. Thank you so much, Mr. Bozikyan. I wish I could have this much energy. On your 83, you gave us so much life right now. Thank you so much. We both train. We both train in classical ballet. We're training 5 days a week. We're taking class. Great. I promise to teach you the khamkama. I don't know when you want to do that later on in the program, but I will teach you one Vanatsi Armenian dance. Great, great. We will give you time sooner. So thank you very much. Thank you really very, very much. It's a great honor to have you in our seminar. So the next is Mr. Gagik Ginosyan. He's a dance researcher, founder and artistic director of Karin Traditional Song and Dance Group, honored cultural worker of the Republic of Armenia, honored cultural worker of the Yerevan city, Armenia, an author for the subject of national song and dance, which is introduced in the schools of Armenia and Artsakh through Mr. Ginosyan's efforts. He is an author of the first DVD dance instructions on Armenian dances. He's an author of the huge project that is called Cascade. You know, he will talk about it sooner as well. Golden medalist of the Ministry of Culture, Ministry of Education and Sciences of the Republic of Armenia. I have sent already information in the chat. If you're interested, you can contact him as well. I have sent also information about Mr. Tom Bozikyan, but I will resend and resend and resend again, so you will not lose it, and you are able to keep in touch with our chairpersons. Thank you so much again, Mr. Bozikyan. We will come back to you. Պարոն Գինոսյան, խոսափողը ձերն է։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորին եւ իմ խորին շնորհակալությունը Բարի միջազգային խորհրդին, CID-ին եւ իհարկե իմ հին նոր բոլոր բարեկամներին, ովքեր զբաղվում են հայկական պարերի պահպանությամբ, գրառմամբ եւ տարածմամբ, հանրահռչակմամբ։ Ես քիչ ասեմ, որ թարգմանես։ Հա, նայ So Mr. Ginosyan is welcoming you everyone, welcoming his colleagues and everyone who is preserving Armenian culture. Եվ շատ ուրախ եմ հատկապես Թոմ Բոզիկյանին, Գերիին եւ Սյուզանին եւ մնացած բոլոր մարդկանց տեսնելու համար, մարդիկ, որոնք ոչ միայն հետաքրքրվում են, այլ տասնամյակներ են իրենց կյանքից նվիրել հայկական բարերի պահպանման մեծ կարևոր առաքելությանը։ He's very happy to welcome and see here Mr. Tom Bozikyan. Խնդրում եմ մի անգամ էլ ասեք հերթով անունները։ Գերի եւ Սյուզան Լին Սինանյաններին, Gary and Susan Lynn Simonyan and all the others that ինչպես Սինանյան, Սիմոնյան չի, Սինանյան։ Սինանյաններին կներեք, those who has dedicated their lives for decades to preserve and spread the Armenian culture. Ես անձամբ իրենցից շատ բան եմ սովորել եւ իմ կայացման ճանապարհը նաեւ իրենց եւ իրենց նման նվիրյալ մարդկանց եւ իհարկե Սրբույր Լիսիցյանի աշակերտների այդպես շատ մարդկանց միջոցով եւ իրենց արած աշխատանքի շնորհիվ ես շատ բաներ եմ սովորել, որ կարողացել եմ հայկական բարերում ինչ որ մի կարևոր առաքելություն իրականացնել։ He's very thankful to all these people, thanks to whom he became what he is now, and has learned a lot from these people, including Mrs. Lisitsyan, who used to be a dance researcher, who has written big books on Armenian traditional dances, and he's very thankful for all he is now. Yeah. Hello. Ասեմ, շարունակեմ,
Խորհրդային տարիները, Սովետ միության տարիները բավականին բարդ խնդիրներ առաջացրին ոչ միայն հայկական պարարվեստի, այլ նաև ընդհանրապես հայկական մշակույթի համար։ Soviet Union period was very difficult for the Armenian culture and Armenians by itself. It makes a lot of difficulties and demolished the culture by itself. Եվ պետական Հայաստանում պետական խմբերի համերգացանկում պահպանվեցին ընդամենը երաժշտական չափերով 3/4, 4/4, 4/4 եւ 6/8 չափերը, մնացած ուղղակի հայկական պետական խմբերի բեմերից, համերգներից ուղղակի դուրս անվեցին։ In state ensembles were preserved only the musical part of what we had in tradition, in Armenian tradition, and most of the very precious one was taken out from our culture by the Soviet Union period owners, leaders. Եվ ցավալին այն էր, որ այդ ժամանակ նաև սովետական Հայաստանից մասնագետները, որ գնում էին Սփյուռք, ավելի շատ պարտադրում էին սովետական մշակույթը, քան թե փորձում էին տեսնեն, թե Սփյուռքում ինչ կա։ And those who went out from Armenia during the Soviet Union period, they were made to teach the choreographic art of Soviet Union period, but not the true Armenian dances. Ինձ համար օրինակ ժամանակին բացահայտում էր, որ Ամերիկայում կան Թոմ Բոզիկյան, Գերի եւ Սյուզեն Լինցինանյաններ, Ռոբերտ Հարությունյանի ուսուցիչը, Նայրին, այսինքն շատ մարդիկ, որոնք իրական ազգային պարեր էին պահպանում, բայց դրանց մասին Հայաստանում ոչ մեկ չգիտեր, իսկ սովետական Հայաստանում պարի խմբերի ղեկավարները, որոնք իրականում այնքան էլ հայերեն պարեր չէին լուսաբանում, ճանաչում էր ամբողջ աշխարհը։ People who knew the real traditional culture, the real traditional information was carrying, they were out and no one knew about them. But those who were spreading the false information that had the choreographic art of Soviet Union period, they were very well known in the whole of the all over the world. Եվ դրա համար կարևոր է հիմա, երբ որ ավելի բարենպաստ պայմաններ են, ավելի հնարավոր է Սփյուռքի հետ ամիջական շփում ունենալ։ Հիմա այս And it's very important when we have this strong connection with our diaspora. Հիմա շատ կարևոր է, որպեսզի բոլոր ինչ կան, որ նյութ կա, սկսած Պարսկաստանից, Ջավախքից, Լիբանանից, Սիրիայից, մինչև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, բոլոր տեղերում ինչ կան նյութ կա, հավաքել եւ փորձել պատկերացնել ընդհանուր աշխարհագրությունը արվեստի։ It's very important to pack all the true and pure information that is carrying real Armenian traditional art, to pack them in one and to understand the real picture of what's going on inside our culture. Այնպես չի, որ հիմա իրավիճակը Հայաստանում մշակույթի առումով ավելի լավ է, քան թե սովետական ժամանակ։ He's not saying that inside Armenia by itself right now it's much better the situation than in the USSR period. Սովետը գումար տալիս էր, ֆինանսավորում էր մշակույթը, բայց ստիպում էր, որպեսզի դու սովետական մշակույթ, կեղծ սոցիալիստական, ազգային նկարագիր չունեցող մշակույթ ստեղծես։ Soviet Union was financing in order to have the artificial picture on traditional art that had nothing to do with real pure culture. Իսկ ներկայիս անկախ Հայաստանի իշխանությունները ընդհանրապես ավանդական, իսկական ազգային մշակույթին որևէ վերաբերմունք չունեն եւ որևէ լուրջ ֆինանսավորում չեն ցույց տալիս, որպեսզի դա կայանա։ And now time leaders of the Republic of Armenia do not care at all about true and pure culture of Armenia history. Թոմ Բոզիկյանը շատ կարևոր բան է ասում, որ Ֆրեզնոյում, Լոս Անջելեսում վանեցիների պարած պարերը նման չի
այն ինչ որ այստեղ Արտաշատի շրջանի կամ աշտարակի վանեցիներն են ապրում։ Mr. Tombozikian said a very true thing that in Fresno and in USA, people who dance real dances from Van has nothing to do with the dances that are dancing people from Artashat in Armenia. Ես ծնված լինելով Ախցխայում, որը Վրաստանում է, որտեղ բացառապես էրզրումցիներ են ապրում, կարինցիներ, Mr. Ginosianius was born in Akhaltsikha, which is now in Georgia, and they carry the culture from Erzurum, and they call themselves people from Karin. Պիտի ասեմ, որ հստակորեն տարբերվում է Ամերիկայում ապրող էրզրումցիների պարերից, Has to say that their dance style differs from the people who are living in USA and are from Erzurum as well. Եվ իհարկե միջին արևելքի, այսինքն արաբական աշխարհում ապրող էրզրումցիների մշակույթից, Լիբանանի, Սիրիայի Also, it differs from Armenians that are living in Arabic countries, that are from Erzurum, that differs from people who are living in Lebanon and Syria, etc. Այսինքն նշանակում է ամեն տարածաշրջանում մեր մշակույթը ինչ որ ձևով խառնվել է տեղի մշակույթի ազդեցություն է կրել եւ դրա համար պետք է բոլոր տեղերի նմուշները մի հատ մեծ այդպես եթե այդ բառը տեղին է պարադարան ստեղծել որպեսզի հնարավոր լինի պատկերացնել ամբողջ հայկական բարի ամբողջ աշխարհագրությունը So Mr. Ginasian is offering to create the dance library, dance like he connected the word dance and library, paradaran. Dance. I cannot translate this word. He connected the word dance and library, dance library. So we will understand what's going on in the whole world because he's sure that the local culture as well has its impact onto the people and the way of dancing of people. Եվ դրա համար մի կարևոր բանաձև կա, որ երկար ուսումնասիրել եմ Մեսրոպ Մաշտոցի առաքելությունը, թե ինչու եւ ինչպես ստեղծեց հայոց այբուբենը. And there is a very interesting information why and how was created Armenian alphabet by Mesrop Mashtots. Եվ իհարկե Կոմիտասի առաքելությունը երաժշտության տեսանկյունից հայկական երաժշտություն ուսումնասիրելուց. And of course, the reason why Komitas has done this huge job regarding Armenian song that is connected also with the dance. Մեսրոպ Մաշտոցը մի կարևոր առաքելություն կատարեց, որ ինքը հասկանալով մեր լեզվի առանձնահատկությունը, որը հնդեվրոպական ընդհանուր մեծ լեզվաընտանիքում առանձին ճյուղ է, ի տարբերություն որ սլավոնական լեզուները բոլորը մի ճյուղ են ընդամենը, ասենք բանը հունա-հռոմեական այդ լեզուները առանձին ճյուղ են, ռոմանո-գերմանական առանձին ճյուղ են, բայց հայոց լեզուն առանձին ճյուղ է, մենակ ինքը իրենով. And the virtue of Mesrop Mashtots is that he understood that Armenian language by itself has a very unique direction. And it's not connected with other languages. Այս տեսանկյունից Մաշտոցը փորձեց հաշվի առնելով մեր լեզվի առանձնահատկությունները, փորձեց ոչ թե գլխագրել այդպես խոշոր տառերով գրել նմանությունները բոլոր լեզուների հետ, այլ փորձեց մեր այդ բոլոր բազմազանության մեջ ընդգծել մեր առանձնահատկությունները, ինչով ենք մենք տարբերվում, ոչ թե կարևորեց ինչով ենք մենք նման, այլ փորձեց շեշտադրել ինչով ենք մենք տարբերվում մյուսներից.
Mesrov Mashtat has highlighted with what we differ from other countries. He did not try to find with what point we have the same issues, the same line. He tried to highlight the features Եվ դրա and համար differences. քանի որ մեր այսօրվա թեման հայկական պար անցյալն ու ներկան է, ես կարծում եմ, որ անցյալի բոլոր խնդիրները սովետական եւ երկար ժամանակ Թուրքիայի տիրապետության տակ, հետո երկար ժամանակ Սփյուռք ունենալու այդ բոլոր խնդիրները անցյալի հաշվի առնելով եւ ներկայի եւ նորագույն տեխնոլոգիաների հնարավորությունները ընձեռած եւ շփումների մեծացումը ներկայիս դրական բաները հաշվի առնելով մենք պիտի կարողանանք գնանք դեպի ապագան, մենք պիտի կարողանանք հասկանալ ինչպիսին պիտի լինի ապագան, մենք պիտի գցենք այդ ուղին եւ ոչ թե թողենք ինչ որ կլինի։ Considering the past that we had, we need to paint our future and not wait what will happen. Եվ դրա համար երևի թե հաշվի առնելով Մաշտոցի նաև մասամբ նաև Կոմիտասի մոտեցումները երևի թե պետք է բանաձևերի բերել հայկական պարարվեստը, ֆորմուլաների բերել, որպեսզի ընդգծել որն է, որ զուտ էթնիկ հայերեն է եւ պարոն Բոզիկյանի գրառած Շավալի Խոշբիլազիկը Գերի եւ Սուզան Լինսինայանների գրառած Շավալի Խոշբիլազիկը որոշ բաներ Ժենյա Խաչատրյանի Ջավախքում գրառած, այսինքն բերել է տարբերակումները, ընդհանրությունները, տարբերությունները եւ բերել ինչ որ բանաձևերի, տալ ինչ որ մի բանաձև, որից նույնիսկ եթե կլինեն բացառություններ, իրենք ավելի կամրապնդեն այդ բանաձևը, ֆորմուլան, ոնց որ Պյութագորեսի թեորեմն է, ոնց որ Նյուտոնի թեորեմն է, ֆորմուլաների բերել, որպեսզի ինքը մնայուն բան դառնա եւ ապագայում շեղվելու հնարավորությունը փոքրանա. Considering the approaches that had Mesrov Mashtot, Komitas, and other our very big people who had a big role in our history, using the huge work of such people as Tom Bozikyan and others, Mr. Ginosian is saying that we need to take out from our dances and make them and put them into the formula. So we will the possibility of losing some information will be very low. Պարը ինքը որպես շարժում, ինքը ֆիզիկայի եւ մաթեմատիկայի բոլոր կանոններով իրոք կարելի է բերել ֆորմուլաների եւ այդ տեսանկյունից կարծում եմ, որ ես վստահ եմ, որ մենք պետք է բոլորիս ուժերը իրար միացնենք, համախմբենք, որպեսզի կարողանանք մի կարևոր գործ, մի կարևոր առաքելություն հիմա անենք, որը կորոշի վեկտորը ցույց կտա ապագայի հայկական պարվեստի ապագայի վեկտորը ցույց կտա իր զարգացման ուղղությունը այսօրվանից հնարավոր կլինի նախանշել, իսկ դա այսօր հավաքված նյութերի, այս մեծ մարդկանց, որ ես ճանաչում եմ, ճանաչել եմ եւ խոնարհաբար իրենց մեծ այդպես ներդրումը հայկական պարվեստ հաշվի առնելով կարծում եմ մի օր պետք է ոչ թե սեմինար անել, այլ 3 օրով, 5 օրով Հայաստանում հավաքվել, նստել եւ բոլորի կարծիքները հաշվի առնել, դուրս բերել, համեմատել եւ ինչ որ մի մեծ կարևոր կանոնագիրք ստեղծել, որը կլինի ոնց որ կանոնադրություն, հայկական պարի սահմանադրություն, չգիտեմ ոնց կուզեք կոչեք, բայց ինքը ինչ որ մի կարևոր բան կլինի, որտեղ ներառված կլինի բոլոր մեծ լուրջ մասնագետների կարծիքը, որոնք երբևէ research են արել հայկական պարերը. So if we will be united, he's sure, Mr. Ginosian is sure, if we will be united, we will make something very big for the future coming generation.
we may put all this information into formulas because dance is like physics, it's like mathematics. And he's suggesting to meet in Yerevan for 3 days, and everyone will say his opinion regarding this project. And he's saying that it will be good if we will meet all together in live in Yerevan. Ես պիտի ասեմ, որ համոզված եմ, որ մենք կարող ենք շատ լուրջ եւ կարեւոր գործ անել, եւ եթե CID-ն էլ նպաստի, ապա կամ այս տարվա աշնանը կամ եկող տարվա գարնանը մենք գուցե մի 10-15 մասնագետներով եւ սեմինարներ անենք եւ պարացերների համար լեկցիաներ, այսինքն դասախոսություններ ունենանք, բայց նաեւ այդ դասախոսություններից դուրս կարողանանք մեր մտքերը, մեր կուտակած փորձը, գիտելիքները համախմբենք իրար վրա եւ ստեղծենք մի կարեւոր ինչ-որ մի հիմք, որը կնախանշի հայոց բարի ապագան։ Կանխավ հայտնում եմ շնորհակալություն եւ վստահ եմ, որ պետք է այդ պարադարանը ստեղծել եւ այն բոլոր բարերը, որ գրառվել է Թոմ Բոզիկյանի կողմից, պիտի լինի Թոմ Բոզիկյանի դարանը, որը Գերի եւ Սյուզան Լինցինանյաններն են գրառել եւ դրանք պիտի ամրագրվի, ոնց որ Սրբույր Լիսցյանինն է գրառած, ոնց որ Շենյա Խաչատրյանինն է, Մա Պետրոսյանինն է կամ Ռուզիկ Հարոյանինն է, պիտի լինի այդպիսի պարադարան, որտեղ ամեն մարդու արած առաքելությունը պիտի գրանցված լինի եւ հիմնավոր լինի հայկական ամբողջ գիտական մտքի մեջ։ Իսկ Գերին իմ խոնարհումը արտահայտելով հանդերձ ասեմ, որ Գերին հայկական պարարվեստի Ֆրիդյոֆ Նանսենն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գինոսյան. Mr. Ginossian said that we really need to unite, to be united, to meet this autumn or coming spring in order to make one our knowledges and make this dance library in order to keep the precious information that has Mr. Tom Bozikan, Susan Linsinanyan, and other very big people. Պարոն Գինոսյան, շնորհակալություն, անչափ շնորհակալ ենք։ Ուղղակի համեմատությունը ինչի համար էր, Ֆրիդյոֆ Նանսենը չլինելով հայ, ցեղասպանությունից հայկական հայ մարդկանց էր փրկում, Գերին նույնպես լինելով իռլանդացի, չլինելով հայ, ցեղասպանված հայկական մշակույթն է փրկում եւ հայկական բարերը, դրա համար կարծում եմ, որ ինքը հայկական պարարվեստի Ֆրիդյոֆ Նանսենն է։ Շնորհակալություն, պարոն Գինոսյան, շնորհակալություն։ Ինձ թվում է այս վերջի հատվածը, որ դուք ասեցիք, հարկավոր է որ դուք գրեք, ու մենք սա պետք է տեղադրենք մեր սեմինարի կայքում, որովհետև շատ թանկ բառեր են։ Խնդրում եմ։ So I would like to represent our section president, Mrs. Maria Delavaux from France. Are you here, Miss Maria? Yes. Finisterre section. Please, your welcoming speech. Yes, thank you very much. I was very interested by Tom and Gajik. The idea to show that Armenian dances are very old. It's very interesting, and to connect dance and library are very important. So thank you very much. I always thinking of the Armenians in Xenopho, Anabasis. And I think if Xenopho doesn't speak about a dance for Armenian, it's because the nature of the exchange between Greeks and Armenian are not with the dance.
It's another thing, it's another type of exchange. But in this seminar, I'm very happy to learn a lot of things about Armenian dances, and I think it's going to inspire me to follow the trace of Armenians in Greek history, because Armenians are very ancient. At the 4th century before Christ, Xenophon speak about Armenian people. Thank you so much, Miss Maria. Thank you very, very much. By the way, Miss Maria is a big person who has, who I can call her a walking encyclopedia on ancient Greek culture. She knows about philosophy, history, ancient Greek language, ancient Greek songs, dances, and she reads all this information like, I don't know, like we are breathing. Things that are really very untouchable, unreachable, and ununderstandable, she can translate and transform and give the information onto any point that you are interested in. Mostly the ancient Greek philosophers. You just ask her, she will give you an information. Please keep in touch because she's very, very interesting person for dance history. Thank you so much, Miss Maria. Mr. Michel Jacques, he's the president of the Hallandale section, Miami. By the way, he's going to organize a Congress, World Congress on Dance Researches, which will held in November. If you're interested, please write to him and participate. Go to Miami. It's a very beautiful place. It's very interesting, the congresses that he's organizing. Mr. Michel, the microphone is yours. Thank you, Anna. And I want to say hello to everybody joining this wonderful meeting today. Basically, my specialty is in ballroom dancing, which we call social dancing for couple. But my interest is in all form of dance, and it's a pleasure for me to know more about the Armenian dance, in which I appreciate all form of dance. Basically, our goal with the CID section is to pass on our knowledge to the next generation. Me as a ballroom specialist, basically what we do is to working with the kids, and of course working with the school board to see how we can bring dance as part of education in every school to pass on our tradition. Basically, as you can see, traditional dancing are dying. This, as we all know, the best way is to create instructional DVDs, and our knowledge, we put it on DVDs because the next generation can have a video of the traditional setting of the world. And basically each country can do that in their own form of dance, so we can exchange culture with the rest of the world. So the Congress every year is about exchange of culture. In other words, come here to the United States and bring your culture. And every year, if we take whatever you bring to us and we publish it in the form of a book. And if it's a performance, we also make it publish. We publish it also on different channel, YouTube, Facebook, and different TV stations. So we can keep our tradition alive and keep going and pass on from generation to generation. It's very sad to see how we are losing our tradition. The world setting
basically from our ancestors. We are losing it. So it's a pleasure to be here to exchange that idea with you. So I hope you will come in November and bring to us your traditional setting or your original work in dance. And in America, we receive everything. We love our culture, and that's what we're all about. And we're trying to do this every year. Invite all of you guys to bring to us your traditional setting. That way we can help in promoting it worldwide and keep it alive and everlasting for the next generation to come and study the history of dance and, of course, exchange of their own culture, build self-esteem, be confidence in what we do. And thank you, Anna, for inviting. Thank you, Mr. Michel. Thank you very much. And I have sent already the link for the Congress. You may contact Mr. Michel and you may participate in the World Congress on Dance Researches in Miami. I would like to give the microphone to Ms. Caroline Rapievian. Hello, ma'am. Hello. Hello. Hi, everyone. Nice Thank to meet you, Anahid, for organizing this. And I want to introduce my friend, Arax Bogosian, who came with me today. In case you were not going to translate, I wanted to make sure that I understood everything that was being said in Armenian. Great. And I understand a little bit of Armenian, but I'm not fluent. So she can say that in Armenian, or you can say that if you want to. Sure, sure. But, It's her time. The microphone is yours, Miss Arax. Բարև ձեզ. Բարև, ուրախ եմ։ Շատ ուրախ ենք. We're very, I was translating for Mr. Ginosian because he asked me so I'm not a translator here, actually. So don't worry. Keep You're going. doing a wonderful job. Keep it up. Thanks so much. Hello, everyone. For those of you who don't know me, I grew up in the United States, and my grandparents escaped the genocide and came to the US. They were from Harput, Gesaria, and Sepastia. And growing up in the Boston area, I went to the picnics that the Compatriotic Union organizations used to give every Saturday and Sunday. And the Harputsis would try to outdo the Gesariatsis, who could have the best band, who could have the best food. So I grew up doing some village dances from my family and from what I learned at those picnics. And if you want me to stop anytime, Anahid, just tell me to stop if you want to say anything. Be free, please. The microphone is yours. Okay. And so I lived in different cities in the US, and when I was in the Washington, DC area, I directed 2 dance groups, the Arax Armenian Dance Ensemble, for about 15 years, and then the Arev Ensemble, and they were mostly teenagers. And then last year I moved to Maine. And so I have more recently been concentrating on preserving the Anatolian Armenian dances that are in danger of being lost. And before I left the Washington, DC area, I wrote a grant to work with Gary and Susan Lin-Sinanian to digitize the films that they had made decades earlier of elders doing simple village dances. And I taught them to my group. And over the years, I have learned dances from Tom Bozikian, and we're old friends. And
Gagik Ganosyan. You and I had coffee in Yerevan, I think it was in 2014, and it's very nice to see you again. I've been to Armenia several times since, but I've never had a chance to visit with you again. But I know of your work too, and some of your dancers came to the Smithsonian Folklife Festival, which I organized the dance program for the festival at the big festival in Washington, DC. So more recently, Tom Bozigian reached out to several of us and said, you know, we really ought to look for a way to preserve these dances that are being lost. And we talked about having an online video archive that could be available to everyone. And we've been meeting by Zoom once a month with Tom and Cherie and Gary and Susan, who are all with us today, and also Robert Harachunyan from New York City. And most recently, we have been collaborating with Hushamadyan project, and I will put the link in the chat, but they are preserving Armenian culture as it was in Anatolia before the genocide. And we are going to be gathering, all of us, in August to record, probably about 20 dances that we've had a difficult time choosing which ones, but this will be a first step, recording the Armenian dances, and it will be on the Hushamadyan site for everybody to see and to share and to learn. And this is just one of the ways that we hope to keep these dances alive. When I had my performing group, we were doing more of the staged dances. Some of them were the more simple dances, but of course, the simple village dances are not the ones that are as interesting to watch from an audience perspective, unless they're Armenian. So we focused on that, but in my more recent years now, I'm more interested in this preservation. And one of the things that I've learned that is fascinating to me, I'll just give you one example. The original dances from the villages were done to a particular melody. And in the United States, at least, I don't know if it's true in other diaspora countries, the Armenian bands would put together a medley of tunes from different villages. So all of these tunes would get blended together in one piece, and the younger generations didn't know the difference. And so for the most part now, even myself, I don't know what the original single melody was that went with that original dance. And Tom Bozigian is helping us sort that out, and Susan and Gary and Robert Harachunyan. So this is one of the things that we hope to learn in our research together. So I'm very happy to see all of you again, and thank you again, Anahid, for organizing this. And if anybody has any questions, I'll mute myself, but please feel free to ask me. Thank you so much, Miss Caroline. If you have questions, если у вас есть вопросы, եթե հարցեր ունեք, խնդրում եմ հաղորդեք Miss Caroline-ին. I just put the Hushamadyan homepage in the chat, and copy it down and explore it. It has many things about food and music and other elements of village life before the genocide. Thank you so much. Thank you very much for the link. Also, you may share the contact details so people can contact you directly, Miss Caroline. Okay, I will do that. Thank you.
Thank you too very, very much. I'm searching for. Պարոն Գինոսյան, Տիկին Սինանյանն էստեղ էր, հետո դուրս եկավ, չեմ կարողանում գտնել։ Okay, I would like to give the microphone to Dr. Uma Narayama. Ma'am, if you're here. Անայդ գերի կողքն էր իր պատուհանը, գերին դեռ էստեղ է։ Գերի պատուհանը այսօր եկավ նստելու ինքն է, մուկ կապույտ բան շապիկով։ Դա գերի Լինցինանյանն է։ Gary, okay. So I will give the microphone to Mr. Gary. Is it possible to, yes, microphone is yours. Hello, welcome. Okay, I was trying to use Zoom this morning and the sound was not working properly on a different Zoom thing there. Can you hear me okay? Yes, sure. Maybe perhaps okay. because you were muted, because we mute everyone and we unmute when the microphone is given to the person. Okay, just want to make sure. Thank you. Hi, I'm Gary Linsananian. I'm the curator at the Armenian Museum in Boston. I'm not Armenian. I'm actually Irish and Scottish. I didn't grow up with Armenians. I didn't. I was an international folk dancer originally in the early 70s. And then I met my current wife, Susan, Armenian from Boston. And we began doing research for a wedding, trying to locate wedding. We wanted to do Armenian wedding dances for our wedding. And so we began trying to locate survivors of the genocide, people that might know dances, and we collected dances. It was not really, we were really focused on the wedding aspect. And we got married in 1977, and then we said, well, we have all this long list of people we still haven't contacted yet. Do you want to keep going? Which we did. And at that point, we became very systematic as far as the way we were interviewing people. So we interviewed people for about 15 years, between 1975 and 1990, collecting dancers. This was pretty much confined to the Northeast United States. We never got to the West Coast. It was mostly New England and the Mid-Atlantic states, collecting various dancers from survivors. And I know Tom emphasizes the style of dancing and keeping the style, but the people that we interviewed by that point in time, they were extremely elderly. There really wasn't much style left, so they could basically barely do a dance sometimes. And so for us, the style has not been as important an aspect or something that we could do the way that Tom does. Tom was dealing with these people when they were younger, when they were able to retain their regional style. By my time, they were not. And I can say now that I'm old enough that now I'm starting to look like them when I dance, because I'm also limited as far as physical ability. We stopped basic research around 1990 because at that point, the museum had relocated and opened in Watertown. It's a huge operation here. And at the time, my wife and I were the only employees. And so we had absolutely no time to continue our dance research. So our dance research is basically a very short window of time, 1975 to 1990. And I always said, well, when I retire, I will, at that point, write up my notes and do something with it. But then, of course, COVID hit, and then Tom called me, and Tom said, we need to do this, and this was a good time because what else can you do at this point in time? And so we began the Zoom meetings. I began going through my notes and collecting them. And there were many regional differences, even in the United States, between different towns. And that's one of the things when we were teaching dance, we would tell people, if we go to an Armenian community and they're doing the Lazbar in a certain way, which is not the way that you know it, or the way that you learned it from Tom or from me or from somebody else, do not try to correct them. There's not a correct version. The version they are doing in that community is the correct version as far as they are concerned, and as far as you can be concerned, because there's so many variations in the dance. Of course,
that's when the dance is a part of a living tradition. When Gagik is recommending that, I'm talking too long. I don't know, you need to do translation. I'm sorry. Do you want to stop? Need to stop and just translate or what? No. Everyone has a translator near them, and I have told already that we will post everything in YouTube, and people will have an opportunity to read everything through subtitles. So please go ahead, and we're not planning to cut you. It's just Mr. Ginosian wanted to be translated. That's all. Feel free and flow. Okay, I Thank you just so wanted to much. say that when Gagik talks about formalizing the dances, we're going to have to do that as far as a structure, a certain kind of dance, because when you talk about a dance such as Erzenga Tamzara, which Erzenga Tamzara, just among the United States teachers, we know about over a dozen different Erzenga Tamzas, so you really need to pick one and structure it, because we can't save them all. We can save them all as far as keeping them in an archive, but as far as teaching them to the next generation, we have to pick and choose. We have to structure it so that it's a form that they can, the children, the next generation will learn and maintain. But we need to, all these other variations though, we need to record these or put them in an archive so that we know that they existed. That's about my comments right now. Thank you so much. Պարոն Գինոսյան, չգիտեմ հասկացաք թե ոչ, ինքը Պարոն Հայրին ասաց, որ ինքը այդքան էլ կողմ չի, որպեսի հավաքվի ինչ-որ մի իմի բերվի ամբողջ ինֆորմացիան, քանի որ ժամանակի ընթացքում պահպանվող ինֆորմացիան պահպանվում է, մնում է։ Ճիշտ ասած, երկար էր տեքստը, ես ձեզ հետո կթարգմանեմ ու կուղարկեմ։ Լավ, շնորհակալություն։ Իսկ Miss Սինանյանը, ես իրեն կորցրեցի, միգուցե դուք ասեցիք, որ Mr. Gary կողքին էր, չէ։ Առանձին պատուհանով էր, Գերին կարող ես հարցնել։ Mr. Gary, where is Miss Sinanyan? Is it possible to have her welcoming speech? My wife, sorry, yes. She had to run off to an appointment. She was part of the group, but she had to leave. So my apologies. We are sorry that made everybody. I got it. We are sorry that made her to wait because she was here and we missed the opportunity. Thank you so much. Thank you so much. Եթե դժվար չի ես փորձեմ հիմնավորել, թե ինչի եմ կարծում, որ պետք է ամեն ինչ հավաքել մի տեղում եւ ունենալ մեծ պարադարան։ Mr. Ginosian would like to prove why he has the thought that everything must be collected and have the one big dance library. Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ եթե Այվազովսկի 9-րդ ալիքի մի հատվածը ցույց տան, որտեղ գերաններն են, այն լաստը, որի վրա փորձում են մարդիկ փրկվել։ Դժվար թե ինչ-որ մեկը պատկերացնի, որ դա սով է նկարած եւ առավելևս կործանվող նավից փրկված մարդկանց են, որտեղ կտեսնեն ընդամենը գերաններ։ He's saying if I will show the piece of great painter Ayvazovsky, one of his works where you may see just pieces of the tree, and you will think that it's just the pieces of the tree, but indeed the whole picture is about people who has survived from the hunger. Իրականում, եթե մենք չունենանք ամբողջ պատկերը հայկական պարարվեստի եւ ամբողջ աշխարհագրությունը, տարածաշրջանների բնակլիմական առանձնահատկությունները, կենթանական աշխարհը, ուրիշ ազգերի հետ խաչասերման պատճառով կրած փոփոխությունները, առանձնահատկությունները, if we don't have the whole picture, the global
picture of all this information. Շարունակեմ։ Hi, okay. Մենք չենք կարողանա ընդհանուր պատկերացնել ինչ է հայկական պարը, որովհետև մեզանից յուրաքանչյուրը, ասենք ճակատագրի բերումով ես հնարավորություն եմ ունեցել գնալ Ամերիկա եւ Գերիին եւ Սյուզենին եւ Թոմին տեսնել եւ Ռոբերտ Հարությունյանին եւ այստեղ ասենք շփվել Ռուդիկ Հարոյանի, Ժենյա Խաչատրյանի եւ տարբեր մասնագետների հետ, բայց ոչ բոլորին է այդ հնարավորությունը տրված եւ այս պարագայում երբ որ քո պատկերացումը շատ նեղ մասնավոր մի սեկտոր է, ապա դու ընդհանուր հայկական պարի մասին հնարավոր չի, որ դու լիարժեք կարողանաս ամբողջական գլոբալ կարծիք ունենաս։ If one has worked in a small sector, a small piece of the art, and has will not be able to have the global understanding of the whole culture. He will not have the whole image, global image. Դրա համար կարծում եմ, որ բոլորի այդ իրենց աշխատանքը, իրենց արխիվը պահպանելով, իրենց անունով արխիվներ ստեղծելով, ինչ որ Հայաստանում գոնե այդպիսի փորձառություն կա երաժշտությունների նկատմամբ, ասենք բարեղանակների համար, Կոմիտասի առանձին ֆոնդ կա, Հայրիկ Մուրադյանի ֆոնդ կա, Արամ Քոչարյանի ֆոնդ կա, այսինքն տարբեր մարդկանց անուններով իրենց արած գործը ֆոնդավորված է եւ առանձին պահվում է, բայց ով որ research է անում, կարող է այդ ամբողջը տեսնել եւ ամբողջի հիման վրա ընդհանուր կարծիք ունենալ եւ ոչ թե հիմնվել մեկ մասնագետի արած աշխատանքի վրա։ Whoever is doing research has the global picture on what's going on indeed, and in Armenia, the work on global understanding is done in the musical art. There are many funds that are doing many researches, and they have the global picture and global understanding on Armenian music. Ես ներողություն եմ խնդրում, միգուցե սխալվում եմ, միգուցե իմ տեսակետը սխալ է, բայց համոզված եմ, որ առանց ընդհանուր պատկերի, ընդհանուր պարի, հայոց պարի աշխարհագրության, ինչպես ասենք տարազների առումով ստեղծել է Առաքել Պատրիկը հայկական տարազի աշխարհագրությունը, տալով հայկական լեռնաշխարհը եւ ամեն մի տարազը տեղավորելով Սասունի տարազը Սասունի տարածքում Էրզրում, Մուշվան, այսինքն այսպես մենք աշխարհագրությունը պատկերացնում ենք եւ հասկանում ենք արևմտյան հայերի առանձնահատկությունները, մշակույթը, տարազի արևելյան հայերինը, մերձծովյան հայերինը, լեռնեցի հայերինը եւ սկսում ես այդ առանձնահատկությունները, նմանությունները, ընդհանրություններն ու տարբերությունը ավելի լիարժեք հասկանալ։ Իսկ մասնավորաբար մի հատվածի կամ թեկուզ 3 կտորի ուսումնասիրություն ընդհանուր պատկերի պատկերացում չի կարող տալ։ Mr. Ginosian is saying, I'm very, very sorry, maybe I am mistaken, but his opinion that global picture must be made based on the work, researches for the global understanding of the art, as it was done in our cultural, as it was done for the costumes. And globally, we could understand from what region people, what kind of dresses they had. So the global understanding can be given through the global research, collecting the global information. Շնորհակալություն, միգուցե ես սխալվում եմ, բայց դա իմ համոզմունքն է։ Mr. Ginosian is saying thank you very much. Maybe he is wrong, but this is his point of view. Okay, merci, Pardon Ginosian. Mr. Gari, would you like to add something? Hello.
No, thank you so much. Thank you so much. Ես կարող եմ խոսեմ, Տիկին Անահիտ, ես Ալբերտն եմ, Լոս Անջելեսից եմ միացել, կարող եմ խոսեմ։ Այո, պարոն Ալբերտ, իհարկե, միկրոֆոնը ձերն է, խնդրեմ համեցեք։ Ողջունում եմ բոլորիդ, Ալբերտ Վարդանյան եմ, ղեկավարում եմ Արարատ պարային համույթը, համարյա 2017 թվից աշխատանք եք տանում Գլենդելում։ Նկատի առնելով պարոն Կինոսյանի բացատրությունը, ես կարող եմ ձեզ մեկ հատ ահավոր փաստ ներկայացնեմ։ Ես անձամբ կապի մեջ լինելով պարոն Կինոսյանի հետ եւ օգտվելով իր կազմած արխիվից կարողացել եմ 10,000 կիլոմետր Հայաստանից հետո խումբ կազմել եւ աշխատանք տանել նույն բարերը դասավանդել երիտասարդ սերունդին։ Երևակայեք, եթե այդ հավաքածուն գոյություն չունենար, բայց մենք ցանկություն ունենայինք այդ բարերի պահպանման, ինչպես կարելի է այդ աշխատանքը տանել։ Եթե Ամերիկայում կա, այո, կխնդրեմ բացատրեք։ Դուք հարց եք ուղղում ինչ-որ անձի, Պարոն Սինանյանը, որ մեկ շարժ ասում են, կարիք չի զգացվում հավաքածու կազմելու, կարիք չի զգացվում այդ լրիվ ինֆորմացիան մեկտեղ կենտրոնացնելու, որովհետև ինքնըստինքյան պիտի շարունակվի պահպանումը։ Իմ մոտ հարց առաջ գալի, ինչպես է շարունակվելու։ Այդ սերունդը որ տարիք է արել եւ իրանից հետո երիտասարդը չի կարողացել այդ ինֆորմացիան ձեռքի բերի, այդ ինչպես է պահպանվելու, այդ մասը ես չեմ կարողանում հասկանալ։ Պարոն Ալբերտ, դուք կարող եք ձեր հարցը ուղղել չաթով անձամբ պարոն Գարին եւ պարոն Տիկին Սինանյանին, որովհետեւ ես իրենց փոխարեն չեմ կարող պատասխանել։ Փոխարենը ես կխնդրեի, արդեն միկրոֆոնը ձեզ ենք փոխանցել, ներկայացրեք ձեր արած աշխատանքը, համեցեք ու շնորհակալություն մասնակցության համար։ Ես չգիտեմ անգլերենով ինչքան կղեկավարեմ, Որ լեզուն ձեզ հարմար է, the language that is comfortable for you. Hi everyone, this is Albert Vartanyan from Los Angeles. I'm the manager of Arab Dance Group. We started our work about 5 years ago from 2017. I'm in close contact with Mr. Kinosian. And based on all information I have from his work during many years, I was able to start to teaching some dances. I learned from him, from his file in YouTube and from direct contact with him. I was able to transform that all information here and start to teach young generation. The question is here, if I do not have any access to that information, how is it possible for me to start to teach that dance to young generation? If we have a big information here in East Coast, and as you guys told, we don't need to save that. How is it possible future generation can use that information? This is the main question for me. Is anybody can help me to get this answer? Me personally can answer that it would not be possible. And I can add on to all this that, for example, my parents are from USSR period. And me personally has studied in Armenia. I have graduated from the art school, the dance department, and I have studied the Soviet Union period kind of choreographies that has nothing to do with Armenian ethnography. And it's horrible. And about true Armenian culture, me personally find out when I was 24 years old. What is Kochari? What is Yarkushta? And it was too hard for me to learn Mushukhar because my body was not specialized onto these traditional dances. I understood that I was given a wrong information about what I had feelings from very, very childhood time. And the mix of classical ballet, Georgian, Azeri, I don't know, Persian, what this mixture that was given that period to people has nothing to do with Armenian dance. So my personal opinion that without the knowledge that are carrying Mr. Ginosyan and many, many other people, we would not be able to know what we know now. We would not be able to know the true
culture. Okay, this is another proof. Imagine there is a lot of information regarding old dances all gathered in United States. And about 90% of these dances belong to people who lives in East Coast. And we have Tom Bozigian, our good friend here in West Coast. If we do not do anything to keep all this information and make something like an encyclopedia for dancers, or somehow transfer this information to Armenia, to Mr. Kinosian, or anybody who can make a conclusion on dances and make something unified, and in future people can get access to correct information. Because keeping the dance is a one process, but next to that we need to justify, is this dance correct? Is this the same dance they danced many years ago? Because there is a lot of process to justify and be sure the dance is correct, because we're trying to save a culture, and saving a culture is very important. We need to be careful about every small piece of that culture. We must be very total, may I answer, Albert? That we hope that on this Hushamadian site that I put the link in the chat, that this will be there in the coming years for everyone to learn from and share. I agree. Even I had previous experience with Hushamadian, and many times I was in that page and I figured out a lot of things. But somehow I think the idea from Mr. Kinosian is something will make very positive effect to keeping our culture alive for future generation. This is not something new for us. A lot of other cultures did like that. And as Mr. Kinosian told you guys, they had same experience with songs, with other side of our culture. And if we somehow can gather everything in one point and make some changes as needed to keep it clear and very safe for future generation, in my opinion, is better idea. If not, we need to wait and see how time shows if all be wrong or right. This is the just point from my side. Thank you so much for the opportunity. Thank you so much, Mr. Albert. Thank you. Thank you really very, very much. Regarding this information that was hidden from people and open up after 90s, started to be cleaned and given to the crowd, especially Mr. Ginosian did a big step when he started to put the information into YouTube, and mass was able to see the true ethnography. Besides this problem that we have from USSR period, we have another very important problem about what we need to think and talk about. It's the people who made commercial projects out of ethnography. They make choreographies, they spread this information, make a mix from Georgian dances. Let's say in Russia, it's very big fashion to mix Armenian dance with Georgian dances, and many people think that the Georgian movements, etc., are Armenian. And costumes and a lot is needed to be cleaned out and put it into its place. Mr. Tom Bazigan, you were going to share with us your workshop, and we're looking forward for the second round from your side. Thank you so much for your patience. I hope you are not tired from us. I enjoyed all all the people who had something to say. It's very well. Hello, Albert Ponces, Albert Can Tomne. Thank you, Tom Can. Good to see you. All right. So, I was going to say something you said, Anahid, about Georgian. Why does Georgia not have the shushbar that we have? They don't have, they're not rich in харавод. У них нету хороших харавод. У нас есть. Не понимаю, почему. Actually, they do, but it's not a fashion. The Sukhishvili Ramishvili has made the new fashion, which is choreography, and they made acrobatic dances.
I'm saying this surely because every year we are having a seminar with a big group of researchers from Georgia. They show the circle dances, Georgian circle dances, which has nothing to do with what we see, this acrobatic stuff. They do have circle dances, but it's not spread. We didn't see it, unfortunately. Well, we border three countries. There's Armenia, there's Turkey to our west, Azerbaijan. I see nothing that we do that Azerbaijan does. Georgia, they have strong dances. They have the Ajarya at Khorumi par shot hetakirkide. That's very, very interesting. And that's very, very, very close to the Taldala. The rhythm is exactly the same. And the Georgian Khorumi or the Ajarakan Khorumi has the same rhythm. And they have similar steps. And in eastern, northeastern Turkey, they have Artvin or Ardahan. Artvin, Ardahan have those rhythms. So we have a lot of Daldala dances. So I always wondering, we border the countries, and the only one similar is eastern Turkey. The other countries, there's no tie. There's no connection. Anyway, I started in 1944. I told you earlier in my presentation, and going into the early 50s, Armenians were still living. Armenians who suffered the genocides. The World War II, 1945 ended, and the Armenians who served in the army, who were born in Armenia, returned from the army, and they continued doing their dances until they began to pass away. Ուրեմն Գագիկ ջան, ես կասեմ որ 45 թվականից մինչև 51 թվականին դեր կար այդ հայերը որ չարտիս եկան Ամերիկա։ Գնացին բادرազմ երկրորդը աշխարհի վերադարձան դեր սկսեցին նորից բարել։ Մինչև 51-52 թվականին մեծացան հետո թողեցին բարերը։ So I thank God for the 5 years. 5 տարի որ ես բարեցի որ մի 15-20% բարերը ես բարեցի. So the same thing in other major cities throughout the United States, Boston, Philadelphia, New York, Detroit, Fresno. And this dance, are you all ready? Now, Gagi Kartan is Khamkhama Pargide. And if you want to check on Khamkhama, look on the YouTube. Check Gagi Chamu YouTube, Tuk Paru make a share as Khamkhama. Che, what if they saw? Yes, Zezet Paritsi, Heto Yerketsi. It's one of the dances that was translated into Armenian. Hey Khamkhama, Khamkhama, Akchik Testa Khentata, Yese Nester Inka Demdimaza Akh Lelele Khamkhama. Okay, don't forget the original name was Khimkhime. Khimkhime is first name of Kurdish girl, but it became Khamkhama. Okay, are you ready to learn? Everybody stand, please. Especially I want Armenians from Burgas. Bowling. I did. Okay, Khamkhama. Forget that telephone. We don't have to have the music. We hold like this. Left arm underneath the person under. You're close. Is everybody up? Even if you're not up, can you learn to dance sitting down? We're in the Nastat Karak over. Make your yelling shase. Plie. Arch vodka. Plie. Trish yetu ankam. Make yetu. Yeto arach geta. Zampo kapes. Make ankam. Направо. Раз, два, три. Пли. Право. С левой. Скотчи, скотчи. Раз и. Это мы арашка на три хима хедгета. Зафотко. Мек. Ерку. Ере. Чоз. Хинг. Вец. Йод. Ачо. Кут. Пара верчаца. Пара. Եվ մեղեդինը հավասար է։ Շատ հարմար է, որտեղ the music and the steps are together. Now this is many times unique.
because Armenian dances many times they don't fit to the musical phrase. We call that symmetrical and asymmetrical or concord in English. Havasar. Ոտքը գբռնե մեղեդի։ Չենք ագիճան, շատ կա պարերը, որ հավասար չի։ Իհարկե։ Ես պարը հավասար է։ Even my Arashker Tamzara. Okay, now we get back to Khamkhama. That also was together. Habasa. We go. Ach yerbu yerek. Zapotov ach. Zapot karich karich. Ach zap achin bo. Հետո հետ եկա Ձախո, աչո եւ ամենամ ազատ ոտքով մգրատ կա մինչեւ 7 հետո աչո ձախիկով եւ նորից կետա յանանայենայենայենանանանանա յանանայենայենայենայենայենայենայենանանանանանա յանանայենա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  այ խմխամա խմխամա աղջիկը տեսավ ենտացավ այ Yes, Maharaja Inka Dimat Janalo Janalo by Janalo. How did you do? I just want to say one thing. That this dance is Avantagan. I didn't make this dance. Es bara hayr tokos Avantagan parne. Yes, ոչ մի բան չփոխեցի. Ոչ մի բան. Հիմա դեր պարում ոչ, բոլոր մահացել են. Es bara բանից է, Դիթրոյթից. Հայերը, բանեցի հայերը. Բանից. So these kind of dances we want to keep. Many other dancers are made up, conceived. We call it mushakbat. Mushakbat from dreaming. You dream and make up a step. Another style is the zhoortakan. Many of the ensembles dance the zhoortakan. Then there is the avantagan, which is the original. We don't want to destroy the original. Okay, so you put the music on, Sherry. We're going to do together with the music. Khamkhama, khamkhama, avchik tesa, khentatsa. Please join us. Kama 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 kama, avcı disafir tasabay. Yese mala çöpinka yergo, canalo canalo yibayı canalo. Hey kama 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 kama, avcı disafir tasabay. Yese mala çöpinka yergo, canalo canalo yibayı canalo. Avcı disafir tasabay. Yese mestene gittim pasam, afsos canalo yibayı canalo. Hey kama kama kama, avcı disafir tasabay. Yese mestene gittim pasam, afsos canalo yibayı canalo. Hey kama 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 kama, avcı disafir tasabay.
يسمستغ كبيرا صافورة جاي جايلو هي خما أبجد ساكن تاساي يسمستغ كبيرا صافورة جاي جايلو I hope everybody learned that dance who wanted to learn the dance. Great. На учили? Выучили. Браво. А вот эта мелодия, я не знаю, где вы можете купить. Вот это очень важная вот эта мелодия. Очень. You may send the link from where we can buy the music. So please share in the chat. You can buy it from Kagi Kinosyan. Ալբազիկյան ձերքեր տապնի։ Իմ մազը տարբեր է, որտեղ մեծացել եմ։ Ինձ լսում եք, Թոմ ջան, ինձ լսում եք։ Լսում եմ։ Այո, անչափ շնորհակալ եմ եւ այդ բառը ինքը մեկ նմուշ է, որ իր շնորհիվ ծեր տալիների աշխատանքը բառը պահպանվավ Ամերիկայում եւ այդ սերունդը, որ Ամերիկայում ապրում էր, բախտը ունեցավ ծեր տալած աշխատանքի շնորհիվ բառը սովրի։ Բայց այդ տարի, որ դուք Երևանում այդ բառը ներկայացրաք պարոն Կինոսյանին, ընդեղ նոր մենք տեսանք ինչ մեծ ազդեցություն ունի բառերը կեզոնացնելու աշխատանքը։ Պարոն Կինոսյանը ձեր հետ համագործակցելու շնորհիվ մեկ վիճակ ստեղծավ, որ հիմա լրիվ երկրակուրդը նույն բառը պարում է, պարոն Բոզիկյան։ Խնդիրը ստեղ է, որ մենք Ամերիկայում այդ ուժը չունենք բառի ապակա պահպանման համար։ Մենք պարտավոր ենք հայրենիքի հետ համագործակցություն ստեղծել եւ օգտվել Կինոսյանի պես մարդկանց շնորհքից, որ բառերը համաշխարհային համբավ ստանան։ Չգիտեմ համաձայն եք թե չէ, բառը որ Երևանում ներկայացված, իր ֆիդբեքը ավելի ուժեղ է։ Հիմա լրիվ աշխարհն է խմխմապարում։ Ճիշտ եմ թե սխալ եմ, պարոն Բոզիկյան։ Բարոն Գինոսյան, ինչ կմտածես։ Ինչ կմտածես։ Հիմա նույնպես կպային ինչ որ ես ձեզից ասեի կամ վելա եւ մարզը, այսինքն մարմինը ավելի ուժեղ, շատ թռնում է։ Ես այդ բան տեսած եմ, բայց ինչ կմտածեք հիմա, եթե մեկ բարգը թողեմ Հայաստանի մեջ, ինչ որ տեսա շատ ուրախ եմ։ Այդ վանաձկնորսը շատ լավ պահեցեք։ Միայն որ խնդիր կա այդ շավալի։ Միայն այդ մեծ խնդիր կա։ Ես պարում եմ ինչպես որ Գերի Սինանյանը պարում է։ Ուրեմն ձերքը գետա ցախ, ոտքը գետա ցախ։ Միայն որ այդ հետո մեր հոշպիլադիկ տանայնանայ նանանանինայ յանանանինայնա հիմա ես ու Գերինը տարբեր պարում ենք, դու տարբեր պարում եք։ Այդ բաժա ինչ համար Ռաֆի Հովհաննիսյանը ինքը տվավետ բարձեց։ Ես տարբեր մարդկանց եմ տեսել եւ առաջի անգամ Ռաֆի Հովհաննիսյանից եմ տեսել, հետո Սյուզանին եմ տեսել Երևանում, երբ որ եկել էր Երևան, հետո քեզ եմ տեսել, հետո Գերին եմ տեսել, հետո Ռաֆի Հովհաննիսյանի մորաքրոջն եմ տեսել, Տիկին Նազիկին, որը Ֆրեզնոյում է ապրում եւ իրականում բոլոր տարբերակները պիտի գրառվեն, պահվեն։ Հիմա թե ես ոնց եմ պարում այդ ես ավելի շատ կոորդինացիոն համակարգի խնդիր եմ բարձրացնում, դա մի քիչ նեղ մի բարի հետ կապված բան է, բայց ես բոլոր գրառումները, որտեղ գրառում եմ գրում եմ թե ումից եմ այդ բառը տեսել, բոլորի տարբերակները նշում են, որ այս մարդը այսպես էր պարում, այս մարդը այսպես էր պարում, իսկ նաև իմ կարծիքը թե ինչի այդպես պիտի լինի մարմնի կոորդինացիան ճիշտ համակարգելու համար եւ մարմինը պարացնելու համար, որը որ շատ կարեւոր է։ Այսինքն այնպես չի որ ես մարդկանց ասում եմ որ Թոմը ինձ այսպես է ցույց տվել կամ ասում եմ որ ճիշտ է այսպես է։ Ես բոլորի մից որ գրառել եմ
վիզիոները ամբողջը պահպանված կա եւ գերի պարածը կա Սյուզենը եկել էր Երևան շատ տարիներ առաջ եւ Օլիմպիա հյուրանոցում իրեն նկարել եմ այդ տղան ով որ նկարում էր այս պատերազմին զոհվել է միջալուց մեր բարի խմբի հարութը այդ բոլոր վիդեոները պահպանվում են ես դրա համար եմ ասում որ մեծ պարադարան պետք է ստեղծվի բարի ֆոնդ պիտի ստեղծվի արխիվ որպեսզի բոլորը տեսնեն Թոմ Բոզիկյանը այսպես է պարում Գերի Լինցինանյանը այսպես է պարում Տիկին Նազիկը որ Ֆրեզնոյում է ապրում այսպես է պարում եւ այդ դեպքում ես եթե ինչ որ մի բան դրանից էլ մի փոքր շեղում եմ ու հիմնավորում եմ բերում թե ինչի չի նշանակում որ ես պնդում եմ որ սա Թոմն է այսպես պարել եւ ես որևէ կերպ չեմ հիմնավորում թե ինձ այսպես ցույց են տվել այսպես պարում եմ այդ տարբերությունը ավելի զուտ շավալիի մեջ մարմնի աշխատանքի կոորդինացիան է որը շատ բնորոշ է հայկական պարերին եւ դա տարբեր պարերի մեջ եղած ընդհանուր բաները ընդհանրությունները հաշվի առնելով ես փորձել եմ այդ նույն ընդհանուր հայերեն պարային մտածելակերպին հայեր Armenian language dance language այդ փորձել եմ հայերեն պարային նույն լեզվին բերել եւ միանշանակ դա չի նշանակում որ ես բացարձակ ճիշտ եմ կամ ասում եմ հենց դա է ճիշտը եւ որևէ տեղ չեմ ասում որ Գերին ինձ այսպես է ցույց տվել կամ Թոմ Բոզիկյանն է այսպես ցույց տվել ես ինքը ձեզնից վերցրած պարն է եւ ասում եմ առաջի անգամ 2006 կամ 7 թվականին ինձ ցույց է տվել բանը Ռաֆի Հովանեսյանը Երևանում հետո իր մորակրոջ աղջիկը Անուշը հետո Սյուզենը հետո Նազիկը 6-7 մարդուց ես այդ պարը տեսել եմ Գագիկ ջան Նազիկին հետը նույն պար կպարենք նույն պար նրանք եկան 49 թվականին Խարկովից նրանք այդ տարին եկան Ֆրեզնով ես արդեն պարում եմ 44 թվականին ուրեմն 5 տարից հետո նրանք եկան նույնպես կպարենք Գագիկ ջան տանայանանայ նանանանի նայ յանանանի նայնա յանանանի նայ յանանանի նայնա Now, Gary Sinanyan. Gary, can you perform it one time? Do you do it the same way or do you do it differently? Where's Gary? Gary took off. Inka Zukaranga. So, Uremen Espar Zadiki head, Rafig Pokri Traner, Yev Shavali. Watch Bibanchi Poketsi. Inshom Magasamutat. Darpesh, Shabari nuin beskamana. Yes, Chempokum, watch me ban. Inga Bargalukne. What me ban pocket. But Code Zebina, yes, so what I'm shut to see them. Code Lord Zebina to see them. Yes, so what I see. Kantilchka. Tom John. Mr. Bozigian, there is a question to you from Miss Arjana. She's asking, did people stop you from pursuing dance in your early years? Have you had people telling you not to pursue this? No, both my father and mother. Morko, Mahorko, Mabolor, Paronere. From Alashkert. No problem. I learned as a child from them first. Then I started going to picnics. Then, of course, at my Saturday school, Amen, Shapator, Jamatasich, Megin, yes, Pars already. Narans, I sing an et egognera, chartits egognera, et hayera. Boch Arachi seruntits, Yergot seruntits, Yerot seruntits. Yes, already over in the Tanacher. Հետո շատ բան փոխա, Վատսուն մեկ թվականին ես տեսա շատ փոփոխություն։ Նրանք կփոխեն, ես չեմ փոխում։ Նրանք կփոխեն։ Ուրեմն իմ տարի ես ցույց տամ, էլի մի բան ցույց տամ, excuse me։ Պատրեմ։ Եթե կարելի է։ Ես
Միանշանակ ասում եմ, որ դա քո Սյուզանի եւ դա շատ կարեւոր է բնօրինակը պահել։ Բայց երբ որ վերլուծում ենք հայկական պարերի հիմքում, ընկած է մարմնի աշխատանքը, պիտի պարի մարմինը եւ դա էլ վերջնանպատակ չի, պիտի մարմնի միջոցով պարի հոգին։ Ես պիտի խնդրեմ Անահիտը թարգմանի։ Mr. Ginosian is saying that the body has to dance, and through the body dance, it's dancing the soul. Thanks to the body dance, is dancing the soul. Տարբեր բաներում, եթե ես քայլում եմ, իմ մարմինը աշխատում է եւ սա coordination-ը, այսինքն իմ coordination հավասարակշռության համար է։ Ես անիմաստ չեմ շարժվում։ If I walk, the movements of my body is to keep the coordination in order not to fall down. This is for some reason that my body is moving. His body is moving because he has to keep the coordination while he's walking. Այս նույն բանը, որ ես քայլելուց ոնց եմ coordination անում, նույն բանը շատ մեղմ պիտի լինի իմ համոզմունքով, պիտի լինի այդ շարժումների ժամանակ, որը կոորդինացիայի է բերում։ Ես դա փորձում եմ զուգահեռ անցկացնել նաև իմ ծննդավայր Ախցխայում գրառած Էրզրումի պարերի հետ, որը ֆնջանն է, որը ետ ու առաջ է եւ շատ 10-ից ավել պարեր, մոտ 20 պար, որոնք էրզրումցիների են եւ գրառել եմ Ախցխայում Էրզրումից անմիջապես այնտեղ եկած հայերից եւ զուգահեռներ տանելով, համեմատություններ տանելով այն պարերի եւ նրանց միջև փորձել եմ դրա բնօրինակին բերել որպես Էրզրումի պար համապատասխանեցնել դրան։ So he's saying that the movements must be natural, come out from the body natural, and he has studied it through while he was doing the research on dances from Erzurum. He has done this research on these 10 dances approximately from the Akhaltsakhal, where he was born. So while he was doing this research, he found out that the movement must be natural and must be comfortable for the body. Մի կարևոր բան, որ ինձ համար շատ կարևոր է, միգուցե ես սխալվում եմ, ես չեմ ուզում պնդեմ, որ ես One more important thing that he would like to add, he does not say that he is 100% right, maybe he is wrong, but this is his opinion. When the body is very passive and only the hands are working artificially, Եվ ինքը էներգի չունի, որը երիտասարդին չի կարող պարացնել։ And there is no energy in the body, and it does not make to dance the young person, and the young person is not interested to do the dance. Բայց դա պատճառը չի, որ ես այդպես փոխել եմ։ But it's not the reason why he has changed some movements. The way of moving. Բնազդաբար ենթագիտակցորեն եմ եկել տեսակին, ոչ թե ես մտածելով եմ փոխել։ Subconsciously he came to this understanding. He did not do it by force. He did not do it with thinking. It came to him subconsciously. Սա շատ լուրջ գիտական բանավեճի թեմա է, որ նստենք ժամերով միգուցե բանավիճենք, բայց This is very serious theme to make arguments, to sit some other time and to bring some arguments regarding this issue. But his understanding is that the body has to move naturally. Մի համոզմունք էլ ասեմ, որովհետև Ախցխայում մինչև հիմա գյուղերում բարեկենդանին, զատիկին բոլորը պարում են, բոլոր մեծից փոքր բոլոր մարդիկ պարում են։ In Ախալցախա during so his conviction is that in Ախալցախա in villages many people are dancing during the holidays. And they dance the holiday dances, the ritual holiday dances. Եվ այդ ժամանակ եթե ուշադիր լինենք, երիտասարդների պարածը եւ տարեց մարդկանց պարածը իրարից շատ տարբերվում է։ And if we look at the dancers very carefully, we can see that how
the old people are dancing and the new generation are dancing, the way of dancing differs from each other. Ասենք նույն ետու առաջ պարը, որը Էրզրումի The same ամենատարածված պարն front է, and back dance that is very very famous in Erzurum. երիտասարդները պարում են եւ ոտքը բարձրացնելով, Young people are dancing with pulling up the foot. Եվ իրենք թեքվում են առաջ, այսպես են And պարում։ they go to front, all the body goes to front like this. Եվ այսպես անելուց հետո նոր քայլում են առաջ։ And after this movement, they walk front. Բայց տարեց մարդիկ But the ուղիղ old կանեն, ones- ոտը ուղղակի բարձրացնում են, քայլում են առաջ։ But the old ones only hold up the leg and make a step front. Այսինքն կարող է պատահել, ես էլի եմ ասում, չեմ պնդում, որ անպայման իմ ասած It does not տարբերակը insist that his opinion is the 100% correct one. Կարող է պատահել 45 թվականին կամ 50 թվականին այդ Maybe in էրզրումցիները, որ 45, պարում էին Ֆրեզնոյում, Erzurum people who were dancing in Fresno, այդ ետո առաջ պարող տարեց մեծ մարդկանց նման ուղղակի ավելի пассив էին պարում եւ այդ շարժումը կարող է կամած փոքրացել է եւ չի մնացել այդ շարժում։ most probably Ինքը maybe փոքրացել է, they մնացել է միայն danced ձեռքերը, որտեղ like մեծ old մարդու generation համար were դա dancing, doing the steps smaller and slow energy, put it inside, and gradually the steps became more passive. Can I ask Nerujun, Shad Urachim Kagi? Gary, can you talk about the Shavali and the arms? Because you worked with him in Yerevan, or you or Susan. Is this one of the dances? Susan did, but she doesn't recall now the details. The way I learned it was the arms are concordant. They go when the steps go to the left, the arms go to the left with it. But the dance, I think, was changed in the 50s in the United States, but that was to make it fancier for stage. But I think the original way was you're going to step to your left and the arms go to left, at least the way that I learned it. And the way I learned it from old Erzurumsies. There used to be an Erzurum dance group in Boston back in the 1930s. And the sole survivor of the dance group taught us, or rather she critiqued us. And so we were doing the Shavali, she was saying that's correct. When we were doing the Akal Skavat, she was saying, no, you're changing it. You're making it too graceful. It wasn't a graceful dance. And so she was critiquing the dances as we knew them, but she herself was quite elderly. She couldn't really dance herself any longer. When she did, she was very clumsy in her dancing, but that's a matter of age. And of course, when Gagi is talking about the aging process, that's also an issue with when learning the dances, and that the sources that we learned from, they were very elderly, so physically they couldn't do some of the stuff. Also, mentally, I'm not even sure sometimes they remember correctly, because you confuse things when you get old. I'm doing it already, and so that's a little bit of a factor there. And another factor is idiosyncratic dancing. Every person has your own particular style. That is the way you dance. You may try to change for stage. Ballet basically forces you to adopt to a certain style by doing that. But your natural body tends to dance in a certain way. And sometimes the only informant we've had for a dance is one person, and you're not sure that person was a typical style. There was a dance that we had learned from a village called Prapet. And the man was very weird, very strange in the way he danced. And nobody knew if that was his idiosyncratic style or that was the dance of the region, because nobody else had survived from that village. So you're finding these odd little pieces here and there, and you're trying to put together a bigger picture. It's the blind man and the elephant. There's a big elephant, and we all have one little snapshot of that elephant, and we're all fumbling, trying to recreate that elephant. What can I say?
Actually, Mr. Gary, we came to that point based on your conversation. Maybe if we have that project to gather all dancers in some same place and then start to make correction as need, then we can clear everything. I'm coming from a city called Urumia in Patsakahai, Iran. I was born there in 1966. I started to dance from age 14. Now I'm 55. During 3 generations, I saw different movements in one dance, like Ishkhanaspat Sheikhani or Rostambazi or other dances in my city, Urmia. Based as age of dancers, there was a small changes. And imagine if you learn that dance from somebody in age 50, it can be 100% more different than age 20. This is the main problem we have with dancers. When Mr. Kinosian was here in Los Angeles, I introduced him with 94 years old Mr. Gaitzak from my hometown. We're talking about an old dance, and he was arguing with us, you guys doing wrongly. Even he was not just based as age, you need to move slowly or make some changes to show exact the dance like you dancing in 20 years old. All together, you guys need to be agree. We don't know the source, we start to learn that dance. How many percent is the exact like same dance? Imagine if we can gather all dancers in some place, then start to compare dances with each other and use body physic movements calculation, then we can make necessary changes. Because everything is based as your natural movement. It cannot be more than that. And in some point, all dances has common same figures. We can compare the dances together. In this point, I think maybe it's a good idea to somehow gather all information some same place and start to compare and make necessary corrections. Even some dances like Mr. Kinosian, based as his personal information and his experience, decide to make actually corrections, not changes, to be possible to dance very joyful, be possible to move good music on it, and be possible to represent something to young generation. And in these days, they like to dance. This is something we need to take care about that. Saving the dance is a big responsibility for all of us. This is something we need to consider. In my opinion, we are close to last generation after us who is going to take that. In United States, how many dance groups dancing Azgaglagan, Mr. Sinanyan or Mr. Bozikyan? We know each other for 15 years. In Los Angeles, how many groups does that? This is something we need to consider. Even you put all information in Hushamatian. This is something just accessible. They need to go and find that. Nobody goes to make dance groups or classes based as Hushamatian. Tom Bozigyan put all his life on this process. Imagine we didn't have Tom Bozigyan. What's going to happen for us? I need to go and make a search in this crazy life and find what the Shavali means. Nobody goes about that, 100%. But if everything goes to homeland, goes to Hayastan, and spread them to all the world, in my opinion, is the best opportunity to use that and save our culture. If not, time will decide about our responsibility. Mr. Gary, I don't know how you agree with me or not. I don't need to comment on that. I mean, you made all good points, of course. I've been trying to organize my notes for the last year, which is still a mess. I have, trying to type up some of the dances that I learned over the years. And I'm working with Tom and with Carolyn and Robert in order to try to figure out what we were hoping for was a conference similar to, Doug just talking about a conference in Yerevan, which would be focusing on the
Armenian dance in its entirety, the bigger picture of all the diaspora. What we were talking about was a smaller conference, or a conference in the United States on specifically the American Armenian experience. There's a whole genre of dances, etc., that was only in America, and to try to also not just the dances, the music. The music is as important a aspect as the dance. And in point of fact, all these musicians, all us dancers, we're all aging. And when we go, that's lost. And so what we want to do is a conference, which we were hoping for sometime in 2024, to have this conference in which we would all get together, musicians, dancers, to exchange, learn the melodies, learn the songs, learn the steps, in order to preserve this. But what Gagi's talking about is even bigger, more inclusive. He's talking about all the diaspora. Actually, Mr. Gary, that recommendation from you is a like temporary remedy for this culture. In my opinion, you're doing your side base as your experience, and you're representing everything is in correct way. But the other side, how many % of young generation like to go forward and start to think about what you do? That generation in USA totally is different than Armenia. In Armenia, they still take care about culture. They still put money on schools, in universities for studies. Imagine if you give all access to people like Kinosian or anybody, any system in Armenia, the possibility to save the culture is 100% higher than USA. We live in a country, they trying to clean everything. Doesn't matter who is Armenian or who is anybody, because we don't need to be like that living in United States. We need to be American style. I'm not going to politics, but based on my own experience, I was born in traditional family. I lived in Iran. I came 40 years old to United States, and I can compare everything. We have August 15, as what has not done. I'm sure in Armenia, minimum 10, 20 churches, people will gather and dance together. But who does like that here in USA? Just give me one sample. Anything in East Coast, anything in West Coast? Unfortunately, no. We are the only group offers our gathering to church in Burbank, and we're hoping this year in August 15, we'll be able to dance 200 people kochari around the church dedicated to Sut Kazanchot's church in Artsakh. Because saving dance is a one part. We need to do more to start to make events, festivals, cultural festivals, and start to give opportunity to people to use that knowledge. There are students with Tom Bozikian, if you count, can be about 1,000 people, but they only going to studio and learn the dance. Who goes to dance same in weddings, in events, in any opportunity? Nobody does that. But our process is Armenia totally is different. If they learn anything, they are starting to dance in Yerevan, in any other than the States, for any reason. If they have ability, they are starting to dance. Based on this calculation, they can save our culture very easily than us. This is my personal opinion, because I saw that during years. I can't argue with your position. I can recall an incident where my wife and I were at a picnic. They were playing a holiday kochari. And so we got up there and we started doing one of the traditional ones. And some kids got in the line. Hey, Sose, come over here. Look at this. It's a new kochari. And I said, actually, it's an old kochari. Oh, never mind. And they all got out of the line. They weren't interested in an old dance. They just want a new dance. But yes,
Thank you so Yeah, much. very easy, Thank you never so mind. much for your opinion. We have other people also that would like to represent themselves. Mr. Hamlet Hovanesyan from Kharkov, from Ukraine. He's the choreographer and the director of a dance company Arax. He is inviting dance researchers from Armenia and making big, huge job about what he will tell now. Պարոն Համլետ, խոսափողը ձերն է։ Добрый вечер, good evening, բարի երեկո։ Ողջունում եմ, ես հայերեն լեզվով խոսեմ, ողջունում եմ բոլորին, շատ տպավորված եմ լսելով նման պարագետների, որը շատ օգտակար է մեզ երիտասարդ խորեոգրաֆներից համար։ Շատ կուզեի ողջունել պարոն Գինոսյանի մտահղացումը հայկական ավանդական պարի, այսպես ասած, դասական շտեմարան ստեղծելու վերաբերյալ, որը շատ օգտակար կլիներ բոլորիս, անչափ օգտակար։ Մի փոքր խոսեմ մեր խմբի մասին, խումբը գործում է Ուկրաինայի Խարկով քաղաքում, Արաքս համույթը արդեն գործում է մոտ 12 տարի, այստեղ մենք Ուկրաինա բավականին ակտիվ շրջագայում ենք տարբեր քաղաքներում, ներկայացնում ենք հայկական, ավանդական և ժողովրդական պարը, և նաև շրջագայել ենք եվրոպական շատ երկրներում, մասնակցել ենք բազմաթիվ փառատոնների, ավանդական պարի փառատոնների, կուզեի մի հանգամանք ուղղակի նշել, որ իմ կարծիքով հայկական պարը կարիք ունի պոպուլյարիզացիայի ամբողջ աշխարհում, քանի որ տեսնելով օրինակ ինչպես են աշխատում վրացիները, Սուխիշվիլին, նույն Սուխիշվիլին տարեկան ունենում է Ուկրաինայում մոտ 10-12 մենահամերգներ ամբողջ քաղաքներում, սակայն նույնը չենք տեսնում հայկական պրոֆեսիոնալ կոլեկտիվների կողմից, օրինակ ասենք Հայաստանից ժամանած, և իմ կարծիքով նաև դա մեր բացթողումն է, մեծ բացթողում է և պետք է այդ ուղղությամբ շատ ակտիվ աշխատել, որպեսզի պրոպագանդել հայկական պարը։ Մենք մի հատ մեծ պրոբլեմ ունենք, օրինակ հայկական խմբերի մեծամասնությունը, որոնք ինչ-որ կան խմբեր, որոնք մոնոպոլիա են հայտարարած, իրանք զբաղված են փող գռփելով, ոչ թե հայկական արվեստը տարածելով, ցավում եմ դրա համար, որտեղ ես ինքս ցանկացա որոշ համերգներ կազմակերպել ու շատ զղջացի դրա համար, ճիշտն ասած, նույնիսկ զղջացի իմ ազգություն լինելը, այդ աշան հիասթափված էի, այո, շատ ցավալի է, երբ որ մարդիկ ընդհանուր կենտրոնանան հայկական արվեստը տարածելու վրա, իսկապես աշխատանքը առաջ կգնա։ Երբ որ մարդիկ կենտրոնանան ազգային մշակույթը տարածելու վրա ու ոչ թե սրան նրան խանգարելու, սրան նրա տակը փորելու, խանգարող ինչ-որ դռներ փակելու և այլն, նույն պարոն Գինոսյանը ես շատ դժվարությամբ կարողացա նրա հետ կապնվել, քանի որ պրոբլեմներ կային, մարդիկ փակում էին այդ ճանապարհը, որպեսզի ես նրա հետ հանդիպեմ, բայց վերջիվերջո մենք հանդիպեցինք ու համատեղ շատ պրոյեկտներ ենք անում։ Ամոթ նմանատիպ մարդկանց, կներեք իհարկե, բայց չեմ կարող դրա մասին չխոսել ու ես հուսամ, որ նոր եկող սերունդը ավելի կենտրոնացած կլինի մշակույթը տարածելու վրա, ոչ թե ինչ-որ մատերիալիստիկ աշխարհի վրա։ Շնորհակալություն, կներեք։ Իմ կարծիքով նաև հայկական պարը, եթե համեմատում ենք նույն, իհարկե պետք չէ համեմատել ոչ մի յուրաքանչյուր ազգի պար յուրովի է գեղեցիկ, սակայն հայկական պարը շատ բազմաբովանդակ է, շատ ավելի դիտարժան է իմ կարծիքով համեմատած հենց նույն վրացական պարերի հետ
Եվ ուղղակի պետք է ճիշտ աշխատանք կատարվի հայկական բարի պոպուլարիզացիայի ուղղությամբ։ Դեռ մինչև այսօր, օրինակ եվրոպական շատ հայտնի փառատոների երբ մեզ հրավիրում են, օրինակ նույն COF-ի կազմակերպված, այնտեղ դեռ մինչև հիմա պատկերացնում են հայկական պարը որպես կովկասյան պար եւ մտածում են, որ հիմա կովկասյան ինչ որ վրացիների պարերի տիպի պարեր պետք է պարեն հայերը, որը շատ ցավալի է ու հայկական պարը далеко не кавказский танец։ Մի խոսքով Армянский народный костюм, черкесский чуха։ Ինձ կներեք համբան, սա սովետական մի հատ մեծ խաբկանք է, որ Սովետը Մոսկվայից նայելով մեզ կոչում է Անդերկովկասի, Զակավկազից եւ մենք ինքներս մեզ այդպես ենք կոչում, մենք Կովկասի հետ բացարձակ ոչ մի կապ չունենք, ոչ միայն պարային առումով, որտեղ մենք պատմականորեն հայկական լեռնաշխարհի բնակիչներ ենք, մեզ զրկում են մեր հայրենիքից, մեզ կոչելով Կովկասի եւ այն հայը, որ դրան տեղ է տալիս եւ շարունակում է այդ միտքը, նա կարելի ասել ուղղակի միգուցե գիտակցաբար, միգուցե չգիտակցելով օտարի ջաղացին ջուր է լցնում, մեզ վերագրելով այդ չեմ ուզում վիրավորեմ այդ շատ ավելի թույլ մշակույթը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է պրոպագանդային, դա արել է Ստալինը եւ այդ ինչ որ ունի Սուխիշվիլի, Ռամիշվիլին իրենց ստեղծածը չի։ Դա հին սովետական ժամանակվանից գալիս է, բայց 2 տարի առաջ մենք Իտալիայում էինք, Իտալիայում ՅՈՒՆԵՍԿՕ եգիդայի տակ վրացիները կաշառքով գրավեցին առաջի տեղը։ Պետությունը իրենց ֆինանսավորում է, իսկ մենք չունենք իշխանություն, չունենք պետություն, որը զբաղվում է պետականորեն ազգային մշակույթով։ Եկել էր խաբելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, որ ոչ մի պետական անսամբլ պիտի չլինի, եկել էր Աջարիայի պետական անսամբլը, գրանցվել էր որպես քառաձայն երգչախումբ Վրաստանը պիտի մասնակցեր, եկել էր Վրաստանի Աջարիայի պետական անսամբլը, որը կաշառելով բոլորիս ծրագրերը 5 րոպեից կրճատել տվին 3 րոպե, իրենք ելույթ ունեցան 7 րոպեուկես։ Եվ նախորոք որոշված էր, որ վրացիները պիտի հաղթեն, որտեվ սա ես մեծ կռիվ եմ սարքե, վեճ եմ սարքե, վերջում արդեն ոչ մի բան չունեին իտալացիները, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամները, ասեցին ժողովուրդը շոու է ուզում, ձեր մշակույթը լավն է, բայց շոու չի։ Իսկ հանդիսատեսը շոու է ուզում, մենք ստիպված էինք վրացիներին առաջ տեղ տալ։ Ու ընդունելով, որ մեր մշակույթը ավելին է։ Ուզում եմ ասեմ, նաև թիկունքիդ պետություն պիտի կանած լինի, որ դու կարողանաս այդ ամեն ինչը առաջ տանես։ Իսկ մենք ինչպես միշտ ոչ թե պետական բանակ ենք կառուցում, այլ ֆիդայական ջոկատներով կռիվ ենք տալու։ Կներեք ձեր խոսքը ընդհատելու համար։ Շատ ցավալի է, այո, բայց իրականում այդպես է, չգիտեմ, հուսանք, որ ամեն դեպքում լուծում կտրվի այս բոլոր խնդիրներին, ես լավատես եմ ամեն դեպքում եւ բոլորս եք փորձենք մեր լուման ներդնել, փոքրիկ լուման, որպեսզի վերացնենք այս խնդիրները եւ պատշաճ մակարդակով ներկայանանք աշխարհին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Հովհաննիսյան։ Ես առաջարկ ունեմ եւս մեկ հանդիպում նշանակել մյուս 5-շաբթի օրը, եթե դեմ չեք, որովհետեւ ինձ թվում է ոչ բոլորը հասցրեցին խոսալ։ Դա հուլիսի 22-ն է։ Բայց եկեք այսպես ապագայի նախանշումները։ Անպայման։ Շարունակություն։ Հայկական պարը ապագայի տեսլականներ կամ ապագայի ուղիները, որպեսզի մենք հասկանանք դեպի ուր տանենք մեր պարարվեստը, որտեղ դա ինքնության մեծ խնդիր է։ Եվ Կոմիտասը ասում էր պարն արտահայտում է յուրաքանչյուր ազգի բնորոշ գծերը, մանավանդ բարքն ու քաղաքակրթության աստիճանը։ Եվ քանի մենք չենք վերադարձել մեր իրական պարարվեստին, մենք մեր ինքնությանն էլ չենք կարող իրականում վերադառնալ։ Շատ ճիշտ եք։ Այո, ես ավելի քան համոզված եմ, որ կան մարդիկ, որոնք այսօր ելույթ չունեցան, զուտ նրա պատճառով, որ ժամանակն արդեն իսկապես անցել ենք մի ժամ ու կես ավել,
Պես որ ինձ թվում է մեկ հանդիպում եւս պետք է կազմակերպել հարկավոր է. So I suggest to meet one more time again next week, Thursday, 22 of July, if you don't mind, with the same link. The link will be preserved. So and also I will be in touch with you due to the email. I'm sorry, I'm a married person and my husband wants to eat and I have to. Անայջան, ես գերի մասին գրած ուղարկել եմ Facebook-ով։ Yes, okay. Okay, շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն ձեր մասնակցության համար. Mr. Tombozikian, thank you for being a chairperson. Thank you for giving us this treasure workshop and treasure information. Thank you very, very much. Mr. Gagik Ginosyan, շնորհակալ ենք շատ նախագահ լինելու համար։ Կհանդիպենք բոլորիդ շատ մեծ շնորհակալություն, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Ինձ հիմա գրում են բոլոր հայերը խառնել են ժամերը, մենք ավելի շատ պիտի լինենք, քան ու անընդհատ այդ նույն բանը կատարվում է։ Իրանք չեն Google-ը առաջարկ կարելի է Անայդ։ Մի առաջարկ կարելի է կոմիտաս ընդամենը 8 բար է գրառել, 7 բար, որից մեկը նաև տարբերակ ունի, այսինքն 8 բար, 7-ը մեկը 2 տարբերակով։ Մենք 2 բարը դրանից վերականգնել ենք։ Մեկը շատ բարդ ճանապարհի բար է, հարսին իրանց հայրական տնից եկեղեցի պտակի տանելու, որը 5-քառորդ 5-4-ի չափի մեջ է։ Եթե կուզեք մյուս դասի նաև այդ մեղեդին կպատրաստեմ եւ ոնց Թոմը սովորեցրեց այդ ճանապարհի բարը հարսանեկան մյուս դասին կսովորեցնեմ։ Շատ շնորհակալություն, ինձ թվում է մենք դրա կարիքն ունենք, պարոն Գինոսյան։ Ես ճիշտն ասած լեկցիա եք պատրաստել հենց հելենիստական ժամանակվա հետ կապված ու մեր ռիտուալները, ծեսերը, հա, ի լրացումը ձեր բարին կլինի նաև այդ լեկցիան։ Շնորհակալություն բոլորիցդ շատ։ Ներողություն եմ խնդրում բոլոր նրանց, ովքեր չկարողացան ելույթ ունենալ. I'm sorry for those who could not give a speech. We will meet 22 of July at the same time. See you soon. Thank you very much for your participation. And you are welcome to write your testimonials, opinion, feedback. Looking forward for your emails. Bye-bye. Bye. Thank you. See you. Bye. Շնորհակալություն։